Niaje wasee, ni Alberto, Maisha States. Nimetry kwenda live mazee for the last 2-3 hours. Imekuwa hard kuingiana, lakini finally imeingiana saa hii. Hopefully mnaniona, sijui kuna wasee kwa anyway. Mimi sinanga notice by the way, naanza tu live bila swali yote. So mazee, nisema leo na topic fulani nitakubonga, lakini nimeshachelewa. Nimeenda kama niko 2 hours late tangu niamue kuanza. So nimeamua sana na skip hiyo live, niseme enda straight kwa Q&A. So video leo ni Q&A by the way. Kama una swali yote ulize, ni answer. Kani kana 1 hour hivi. Sijui nimechelewa sana. Setup imechange kidogo hapa hivi kwa track ku setup. Tuna record jana watu hii, alafu vitu ka change kidogo, so kuna vile haijengiana sana. Sasa hata nyuma ile kitambaa imetoka already. Ndio niko time bad, naanza tu haraka ndio ingiane. So kama una swali uliza. Ni live Q&A leo. Sitakuwa na story mob sana. Na kuna song ngapi mingia? Kuna Samuel Karaoke na kuna VIP aliingia before that 1 2 3. Live Q&A. So before ishkenare, kuna wasoni swali kama the same swali every day. Every time ukipost video tracking, mtu anaweza kitu, yani kama mu get the same question. Like watu uliza kama, is it possible kuja America? Are there tracking jobs in America? Ndio mtu akuje nayo. To be honest, maybe ziko, maybe we do have tracking jobs, siko sure kabisa. Maybe uko nayo, but I don't really know. Kila mtu CDL ni kitu very complicated kupata by the way. As much as ni easy ku drive track, lakini ni hard pia in a way. Juu CDL iko controlled na gava, I think ni federal government. Sijui kana license, asina license yangu hapa nikiwa show. Sijui, yenye uwezi show address. Lakini kupata CDL, kama kuna kampuni inapatiana visa ya kufanya tracking, sijui, labda iko sijui, lakini personally experience yangu mujua CDL si rahisi sana kupata hivyo. It take time sana before ni get CDL, mimi personally. Juu lazima uko drive around United States for a couple of years. Alafu ukishapata hiyo ndio upewe CDL. So mupenda kwanza na msi yako na green card. Juu green card unakamuka hivi states kama permanent residence. Inakuwa a little bit easier. Umeona? Ukuja kama permanent residence inakuwa a little bit easier. Kwa sababu ukuja hapa kama sababu kuna green card, immigrant visa naweza ita hivyo. Sina hizo suppose umekam kama immigrant visa. Inamaanisha you come in to live and work in America. Hiyo ndio tutumie the basic live and work in America. Ukiingia hivi kuna documents kutoka nayo, utapewa kama your passport imeandikwa ndani ya passport yako, kwa ile kitabu imeandikwa immigrant visa. Si non-immigrant, si ni immigrant visa. Hiyo ndio imeandikwa kwa hiyo passport yenyewe. So ukichukua hiyo immigrant visa, the first day kama tuseme ulanda asubuhi, alafu toke hapo uende kwa Social Security Administration offices. Kuna kadhaa kwa hizi ma city. Watakupatia, apply for Social Security number. So your Social Security number, what determines that you get that ni hiyo immigrant visa. Ukiona immigrant visa hivi, wanajua wewe uko legible. So what they'll do, watachukua information yako ya passport na information yako ya visa, alafu wanda kuprocess Social Security number. So watu samanga ile makaratasi, hiyo ndio makaratasi by the way. Kwa sababu Social Security number, you're being registered by the federal government. Ndio ukianza job, walipe taxi yao immediately. Ndio umekuhook up sana, umekubring up the greatest country in the world into the United States of America. So watakupatia Social Security. Alafu after that, utaenda kwa hizi ma DMV, Department of Motor Vehicle. The first thing watu chukua ni kama state ID. State ID ni kitambulisho ya kawaida, state ID. Alafu ukishapewa state ID, so unaingoja in the mail. I think it takes 2 weeks. Pia Social Security takes about 2-3 weeks. Kitu kaa hiyo sasa. Muona sasa. So hizo ndio vitu watu wanza nayo. So ukikuwa na Social Security number, after maybe a month hivi, you have a Social Security number, you have a driver's license, ama si driver's, ama itwaje ile state ID. Hizo 2 forms of ID. Now you can get a job.
Umeona? So utasema the easiest job available kwa hiyo area yako ni gani? Kuna wase huenda kama hizi kama sema hapa kwetu watu huenda kama hizi inaitwa direct care. Direct care ni ile kuna watu wazee hivi hawajiwezi kama mashosho na maguka. These guys will train you how to do the job. So ukienda job utatrainiwa. Hiyo ni on job training. Ama unaweza kudu job kwa store. Kama niliingia kwa store, my first job was kwa store. Store ni kama supermarket, small supermarket. Au ita convenience store, kitu kama hiyo. Ile kama Kenya suitanga equivalent ya convenience store Kenya ni kama kiosk. Unaona? Ile unakimbia haraka unachukua milk, unachukua bread, vitu kama hizo, convenience store. Sigara, nini, vitu kama hizo. Unaona? So unachukua hizo convenience store. Ukishachukua convenience, hiyo ndio sawa convenience store. Ukishapata job kama hiyo, kama nilianza na ito Walgreens, iko job yangu ya first convenience store. Nikaanza na hiyo job. Kwanza na hiyo job sasa ndio nikapata after maybe the first week haulipwi, the second week ulipwa the first week. So ganja za kuingia. Okay, what's the next thing? Lazima useme I want to buy a car. So gari itakuwa hivi. The people who finance your car, they need to know that you have a steady job, like onyesha ile kama pay stub. So meaning you'll work your first month before upate pay stub. Nataka explain process ya CDL kama sasa mingia sahi. Na kuna mmoja sema ati nice Volvo sweater. Kashaongea kuna kwanza alikuwa VIP 1 2 3, alafu kuna Samuel Karaoke, alafu kuna Johnson Kamau, alafu kuna Veyron X81 na Johnny nani? Jina Bonoko. So na distract. Hii nilipotaka nikibuy Volvo walinipatia hii shati. They were so happy. I gave them a lot of money. So wakanipatia hii shati kama souvenir. No. Hata sijaiva. By the way, nimevaa hii sweater leo kwa sababu hata ni show temperature. No. Hii ni degrees Celsius. Sijui kama mnaona. Kamera gani na kamera ndio hiyo. Mnaona? Temperature ni ngapi? -20 Celsius in Celsius. Now ni -20. Officially leo tuna afraid za Boringo. The next 2 days are below zero. Hata sitaki kuenda nje by the way. I don't even feel like it. Hata kwa hao ni baridi. Hata kwa hao ni baridi. Naona sasa. So ndio hivyo sasa. Utaanza na acha explain kama fika wapi kwa utapata nini ushachukua driver's license, umechukua state ID, umetembea kama for maybe a month hivi, umeget after 2 weeks umeget check yako ya kwanza, alafu another 1 week umeget check ya pili, check ya tatu, hivyo unaona. So maybe a month hivi before uanze kuflow na income, which means bado umeishi kwa host. If you have a state ID na social security number, you don't even need your passport anymore. Ile iko na visa, you don't need it anymore sahi. Kwa sababu ushaget social security na ushaget driver's license. Then utaenda kwa hizi ma DMV udo ile written test. Written test, they used to call it written test, but siku hizi ni computerized test. Ni kama general knowledge test. Ile kama Kenya usema utapata interim license. Hiyo ndio jina familia I think. Ile si license but ile ina show you are training to getting the license, interim license. Ukishapata interim license maybe itakuwa maybe 2 months hivi. Na approximate na flow 2 months hivi interim license. Sasa alafu after 2 months kuna interim license, so ndio utumie pay stubs, which is the paycheck ya kazini, pay stubs. Alafu utumie hizo pay stubs, maybe your interim license ama state ID. Pay stubs, state ID to show that you're making income na bank account, wambie bank account. So ndio ene mahali kama dealership hivi, wambie what's your credit score? Hauna credit score, hujaishi America. Okay, sawa. Waangalia sema, well, we don't really see you on the records. I don't know why you don't see in the records. Alafu usiwaambie wewe ni mgeni, sababu ita complicate issues. Whoever who's giving the loan underwriter, ukisema wewe ni mgeni, atakupatia the highest interest possible. Kwa nini? They don't have your records of how you pay your bills. So sometimes kama unajua msee atakucosign. Unaona? Kama ni cosign wanakuzo, alini cosign. So cosign ile they are responsible for your loan in case you don't pay for it. Unaona? You use their credit score to promote yours. Unakituka hiyo. Sasa ndio utaanza hivyo sasa ile. So ushafika hapa, okay, tuanze to go through the whole list again. Umeingia hapa na immigrant visa. Immigrant, si non-immigrant, immigrant visa. Hiyo ni green card.
ukishaingia na green card immigrant visa, umeenda kwa Social Security Administration wakakupatia Social Security number ikakuwa signed kwako. So within 2 weeks you'll get the card itself. Okay, Social Security. Alafu umeenda kwa DMV umechukua state ID. Umetafuta job kwa sababu job America they want to see 2 forms of ID. What does that mean? It means 2 forms of government issued ID. Ile kama Social Security na state ID. Hizo mbili. That's a system search kwa state ID kwanza. Kwa sababu kwa state ID umesolve problem mob sana ile ya nini. Ile at least now you have uko na hiyo itwaje? You have 2 forms of ID. Then uanze job. Ushaanza job. After 1 month labda uko na checka 2-3. So the second month when they kwa dealership, waambie I want to buy a car. Wakwambie can you give us your driver's license? Say maybe umechukua ile interim license which is pretty much a driver's license. The same kama ID. Zinafanana zote by the way. Ndawekea picha kwa screen uone what I mean by that. Nakumbuka. Sijui kama niko nayo hapa hivi. Hata sijui. Alafu kuna nini so ushapata job sasa. So then utabuy gari. Kama ni buy gari before nipata license. Niko na hiyo interim license. Of course I know how to drive. It's a big deal. But I've never driven in America. So ukishabuy gari ni gari ya mkopo. Utabuy gari ya mkopo. That's the best way to do it by the way. Usienda kubuy gari ya auction ama ya kuokota ni kama watu wakota magari. Enda uokote gari ya kuokota uone. Itakuwa na mashida kila siku. Especially na hii baridi. So ni poa kubuy tu kwa sababu from day one you want to start building your credit. Unaona? So to build credit utakuwa you will pay your dues. You'll be paying very high interest na loan yako ya kwanza. But you're building credit. So utachukua gari ya mkopo uilipe at least for 6 months. Why 6 months? Sababu 6 months, by the 7th, 8th months, ile record yako ya credit itakuwa accumulate kwa hizo credit bureau. They monitor your name. Sasa, alafu sasa hapo utachukua gari, uanze kudrive gari. Sasa ile 6 months uta-refinance hiyo gari na bank ingine na better rates. Naona. Kama example yangu, my first loan ilikuwa 19% interest. After 6 months, nika refinance to 7.5% interest. So at least I saved some money, but I still had the car. Alafu after that, so ukisha drive after 1 year. What determines you've been driving for 1 year since the day they issued you with a regular driver's license. You're class D, class D. So, ukishapata class D, ndio sawa ndio kwenda chuo ya CDL. After 1 year, you have to be at least 1 year old. Hiyo ni commercial driver's license. The same process inaanza. Utaenda kwa hiyo written test, but this time around, written test ya commercial driver's license si general knowledge peke yake. Kuna general knowledge, kuna air brakes, kuna combined vehicle, kuna doubles, kwa kudu doubles, kuna hazmat, kuna vitu mob hizo unasoma. So they test you. Ile basic ni kama 3 exams, but you can do even 7. No, kwa kwa mafuta hizi matanka vitu kama hizo. So that's what makes CDL. You can be driving as soon as you get to America. Lazima ukumeka 1 year at least. Umedrive ile with the class D, the regular license for 1 year. Bila issues yoyote. You don't have an accident, you don't have an incident, au kuua mtu kwa barabara, any road rage, nothing. You have a clean driving record for 1 year. Clean. Like ile when they look up your information, nothing shows. You have a clean driving record. Then utakuwa allowed kufanya CDL. So which means how long does that take? From the time ulikuja mpaka by the time unaweza kudrive truck, averagely because when mgeni it could take 1 to 2 years. Naona sasa. So how are you going to be making money? Labda utaanza nini? Utaanza na the first thing, utaanza na kununua gari, ile job za kawaida, either kwa factory, kwa store, ama Amazon. Siku hizi kuna Amazon at least. Halafu once umebuy gari yako, unaweza fanya kama Grubhub, hiyo ni ya kudeliver food. Kuna Uber Eats, kuna Lyft na Uber ni the same thing by the way. Ni vile Lyft ni kampuni nyingine. Lyft na Uber, same companies. Sijui kama Lyft iko Kenya. According to video, nisikia hapa hivi kuna Lyft, nisikia video ya iko ndani nasema hakuna Uber huko hivyo. So that's what happens before you get a CDL license. Alafu once you get CDL license, so things start working out sasa. Hiyo ni kama 1 or 2 years in. Ina make sense? Sometimes kuna msio kuja hapa hivi anaanza job, anakaa 3 years hajai do anything. But after 3 years at least uko na gari, umebuild credit, kuna vitu kama hizo basics. So, wala sio nilizanga ati unaweza kama US kutoka Kenya na mtu kusponsor as a driving job.
maybe, but I don't think so. Sababu ile process ya kupata CDL, even to Americans, ni hard. So why would somebody get you from Kenya to America uje kumdrive your truck? Mwona sasa? Unless iko in specific, labda ni Kenyan High Commission, ile Kenyan Embassy in America. They need a truck driver, ndio avute drive gari kutoka DC ukienda kama event California or something. So they need a guy who speaks their language from their country, kitu kaa hiyo. They can sponsor you, kitu government sponsored. Diplomat, kitu kaa hiyo. Lakini hizi zingine ndogo ndogo hivi, it's not really worth it to come to out of the country to the US, expenses, training, insurance, all that hassle just to get you a license. Wakijua, once you get the license, they can even lose you again. You can move to another company wachana nao. Mwona hiyo story yote sasa. So that's what I'm talking about. It's not that easy kupata CDL. So because it's a good thing, it's hard to come by. But once you may get, so approximately, it's between 1 to 2 years hivi before one kuendesha truck. So, but another thing, that 1 year up America, it goes really fast. Utaamini, by the way. Utakamkustukia hivi ushaka miaka 3. Sababu kuna seasons. Kuna winter, after winter kuna spring, hiyo ni mvua. Alafu kuna summer, summer ni poa kabisa. Alafu kuna fall, alafu kuna winter, spring, summer, fall, winter, spring. Ina go very fast, by the way. Sababu hapa hivi soka tunadu job vibaya sana. Job ya hapa hivi, yani kuna job za 24 hours. Uza kuona chapa job moja kuanzia 6 mpaka 2, unaingia 2:30 mpaka 10:30, alafu ingine 11 mpaka 6 tena ukitaka. Round the clock if you want to. But lazima ulale, by the way. So it's up to you. No. Ama uchape from 6 to 2, alafu 2 ingie Uber. Uchape Uber. Kuna vitu mob siku hizi. Nikikaa kuko na majob mob. Siku hizi kuna Uber. Kuna Lyft. Kuna Uber Eats kudeliver machakula. Kuna hizi juu ma DoorDash. Kuna kudeliver packages za Amazon. Kuna box truck. Kuna vitu mob sana job, yani ziko exist 2007 kikam. Mwona sasa hiyo. So that's the question. Kama kuna msiuliza kama swali, unaweza kama America alafu drive truck after 2-3 months. Unaweza get job ya America too? No. Chance ni very slim chances. So that's what I'm trying to say. Sababu mu get the same questions every time. Kuna job za tracking? I don't think so. No. Kaiko is not worth the hassle. No, sasa. Hiyo miko acha sasa niangalie ma comments. Je, nimeongea tu nimerambola hapa hivi for how long? Tuliwachia wapi? I think tuliwachia shati ya Volvo. Tendo ni nyuma. Ama nisome hii. Ilikuwa which one? Ilikuwa nice Volvo, ilikuwa Viron, digital investment, amesema tu Albo. Akanisalimia hi. Alafu kuna TE, alafu kuna Mimi TE. Alafu what's up brother? We are here for you my guy. Okay, sawa, amesema the same thing. Kuna Patrick Wawero. Vipi brother? Fan number 1 hapa. Swali, mbona hakuna wa Kenya hizi states kama Maryland? Mi huona tu wa Kenya, Minnesota, Washington. Yani kuna states wa Kenya hawako ama haiko poa. Patrick Wawero, I think kuna wa Kenya everywhere, by the way. Ukisema Maryland, kuna boy wangu anaishi Maryland. Wengi sana. Kuna wa Kenya everywhere, basically. Kuna wa Kenya everywhere. Ukienda, unaongea juu wa Kenya by the opportunity. Kuna wa Kenya everywhere. Ni ile tu watu wa Minnesota sufanya YouTube. Watu wa Seattle au fanya YouTube. Watu wa California au fanya YouTube. Vitu kaa hizo. Maybe hao wengine hawajashikwa na hiyo YouTube bag bado. But I think kuna mother moja udu akuko hivyo sites za nimesahau jina yake. Nimesubscribe to juzi by the way. Kuna wa Kenya everywhere. Kwanza East Coast, hiyo Maryland ni East Coast. Kuna watu wengi sana Maryland, Delaware, Washington DC, kuna wa Kenya wengi sana. New York, New Jersey, PA, hata May, hauwezi kwa some Kenya by the way. Kwa time moja nilikuwa na drive truck nikienda, nilingia mahali Ocha, Pennsylvania. Ocha kabisa, hata ilikuwa kuingisha truck hapo ndani ilikuwa shida. Ilibidi ni block hiyo street kabisa ndio niingisha truck hapo. Nikaenda kwa warehouse Colodio. Kuingia hivi nipata msemo mmoja akaitwa Onyango. Nikajua tu ni Mkenya. Namsalimia naona hataki kuongea Kiswahili. Nakumbuka hadi hakutaka kuongea Kiswahili kabisa. Nikasema tu achana naye. Labda kwa job, labda unajua sitaki kuitafia. Wakenya wako everywhere.
I think ni ile who's willing to do YouTube. Hiyo ndio two difference. Mbona kama hapa hivi Minnesota tumeanza na Ibra ndiye ametuinua. Ibra amekam Minnesota kwa sababu ni Oklahoma, kama Minnesota akaanza kudu YouTube. So though watu wenda kama mali kuna, the reason why people wana navigate towards Minnesota ni hivi. Kwa Midwest region. The biggest town kwa Midwest ni Chicago. Sawa? Hiyo ni Illinois. Illinois ndio state. Halafu ni Chicago. So Illinois ndio state, the biggest city ni Chicago. Chicago ni kama hub. Railway yote ya East Coast hiyo kama Chicago. Railway yote ya West Coast hiyo kama Chicago. Muona sasa? Zina meet hapo Chicago ndio kama nini. Au ukienda south kidogo kuna St. Louis, Missouri, kuna Kansas. So hapo ndio the major cities. So most of the immigrants au ishi kwa cities, si Ocha. Very rare watu wanaishi Ocha. Sababu Ocha ni place utakuwa alone, utakuwa na social life. Naona sasa. So watu kama sasa hii inaweza kwa store sasa hii kuna Somali hapa hivyo, kuna store zao halal. Ninunue Royco, ninunue majani chai, everything ya Kenya, African store itakuwa available. So where do I want to live? I want to live where food zetu ziko available. Ukienda countryside labda kupata unga itakuwa shida. Kupata sijui itakuwa shida. Unaona kama hizo. So kuna Wakenya ni vile tu hawataka kufanya YouTube. Waambie wafanye YouTube, waambie wase. Kama kuna Mkenya Marekani, ako wapi? Ako Seattle ama sijui. Kuna Mkenya mshamba Marekani, I think yuko East Coast. Maybe yuko Maryland, hata sijui. Sirangi which city. But tuko everywhere, by the way, tuko everywhere. Hiyo ni Patrick Owero. Aya. Sony Duke E10. Nasema Sony. Natumia kamera leo, by the way. Niko disorganized vibaya sana leo. Tuko na record na watu hii jana. Wamenisumbua sana the whole day. Hata leo na recording moja, session moja. Ya channel zao tu za watu hii. Anyway. Imesema hivi. Yani Habibi, I was dozing off, then I see you live. I'm in the kitchen boiling water for coffee. All the way from Qatar. Pole bana, pole. Imenitake kama 1.5 hours to set up hii live stream. Things were so disorganized. Hata saa siko the best kabisa. I'm just last minute. Anaona sijafunika background, angalia background sijafunika. Mufunika background. Kumsal samanga hizi ma speakers na mdistract. Oh. So Brian Marvin anasema thank you for repeating the CDL process over again. I hope it sinks in every person's mind. Alafu ndio nimetrack repeat sababu the same question ya CDL. Labda ukiona track na kukumbusha, oh this guy is a truck driver. And kuna video moja nimepost juzi, hata kuna nyingine pia na cam. Acha nipatie hint. Hiyo pit nikienda jioni juu hatuko wase wengi tunadu job. So nikienda peke yangu kama hakuna mtu niza fly drone. Unaona? Sijui kama nino, wataniambia kani noma. So nimefly drone twice kwa hiyo pit. Before kuna hiyo nimefly, before ilikuwa tu kuna mtu huko, nikaona acha nipatie wasika view haraka haraka. Wakinizushia itabidi ni take down hiyo video, but itakuwa too late, mshaiona already. So nikaenda kudump hiyo load, nikaona hakuna mtu, nikaacha kaka nini at least ni record vile mu dump. I think sijaidu na drone is kwa poa, but so tunalipo. Unajua if somebody is paying you 125 an hour, uweze that unasema I'm flying a drone. Atakufire kwa hiyo job, atakwambia hata usikuje kesho. Unaona sasa? So lazima uchunge hours za mtu. But nikidump hiyo load nilikam, nikapark truck, alafu nika sign out. Ile video unaona nikisign out, nikienda hivi nilipiga lap nikazunguka hivi loop. So nikadisha the magic of cinema. Nilikam nika stop nika sign out. Alafu nikapiga hivi loop nikazunguka. So kuzunguka nikaanzia video the other side. Nikakam nikadump, nikanisha niko off the clock, alafu nikaishia. Unaona sasa? Ilikuwa my second load, nikadump hivyo. So that's why. Wakiona kitu yote ya tracking wanakumbuka, oh this guy does tracking. Ndio kusema maswali kaanza. Oh what do I do? Tracking ni hard kidogo. Si easy hivyo. Kuna process. Mwita make easy ile kuambia it's possible. But I mean, it's worth it. Kama uniamini, enda muwatch video ya wife, alipost video jana pia. I think ni moja ama ni mbili. I think amepost moja so far. Tracker mami. Naona. Sawa, hiyo ni Brian Marvin. Alafu kuna Robert Sabit. Good job Maisha States Albo. I love your hustle in tracking. So motivated, mostly in dump truck. Feel like I should like tomorrow. Let me ask please. Do you offer assistance in hosting? Una hiyo swali pia ni common hiyo. Paul Sabit, unaona hiyo pia nisha address before. At this stage, Paul, juni live na ku answer. Kama sawa nasikia. Siwezi ku-host sahi. I have 4 kids. Siwezi ku-host kabisa. America kama you have 4 kids and you have boys and girls, lazima uko na minimum
3 bedrooms minimum. Ukiwa na 2 bedrooms kutakuwa na shida. Child services watakama kuhande. Naona, especially kama sisi tuna income, unaangalia income, unaona sisi ni maskini ama nini, without like looking for government help. So niko na watu wangapi? 1 2, niko na 4 kids. 13-year-old daughter, niko na ametani hii mwezi gani? Au wametani wote. So kuna 13-year-old, 9-year-old, 7-year-old na 6 months old. Muona sasa. So siwezi host, I can't host anybody ule si familia yangu anymore. I just can't do it. Hata hawezi kubali kwa sababu ile navigation ya watu hivi lao run kwa hao, hatuwezi kuwa na mtu hata mother na mbuyo kwa nation sisi kwa hama. Unaona? Wako na hao yao siku hizi. So siwezi host mtu at this point. I'm a family man. Sasa ni hard ku host mtu, hard sana. Unless hata sijui kwanza hata sijui maybe hata sijui hata bro siwezi mhost sasa. Bro kama na bro huyo mwingine. Jumini na familia, unajua familia ndio kwa saa hard ile kitu. Kuna watu wamezoea everything, kuna diapers everywhere, kuna sijui school home. I mean, that's why at this stage. But I used to host, I think the most kama 15 tangu nikuja hapa hivi. So kuna Joy Wamboi, hey, wow, how timely. Wameingia kwa nini? You see nini? By the way, leo ni Q&A, ask questions Q&A. Niko na matania mambo ya tracking ndio nimalize. Ni watu ni explain how you get to CDL. Alafu kuna ni nani? Machonge na napoa kweli. Talesi. So ukitoka na degree ya Kenya iko applicable states. Of course iko, lakini ukiingia hapa hivi lazima uende kwa shule ya US pia. Uende kama kwa university wa verify that your degree is valid. Ila utachukua documents zako zote ma degree, then they will call your university. Ile kama ulikuwa whatever you were in the world, they will call that university, talk to the appropriate people, alafu wa decide kama credits zako are valid. Unajua lazima wa verify. Sema kama kuna accounting, wata verify. Alafu waulize what curriculum do you use for the accounting. Alafu ushadi verify, watakwambia oh well, we see you studied this and this and this and this, but if you want us to certify your academic records, lazima ufanye e-course na e-course ndio kuwe up to standard. So you might have to go to school again, kidogo tu, alafu sasa wame-certify degree yako na maybe University of Minnesota. So now you can get a job using that degree. Sababu nasema they verify that your university iko valid. That's it. So degree ya Kenya iko very valid by the way. Unless ni kitu weird kama ile specifically iko applicable to Kenya na iko applicable hapa. But degree ni degree. They'll always honor a degree. Unajua by the way watu wengi wajuagi hivyo. Watu wengi US hawanangi chuo. They don't really go to high education. Watu wengi, you can make it without a degree hapa. I guarantee you. You can. Example. Mimi sina degree by the way. The dumbest guy. Mimi sijai kanyaga shule ya mtu hapa America. Unaona? Example. But kama una degree it's applicable. Sawa. Hii ni Toseli. Aya. Virox X81. Do you advise people to co-sign for someone else or is there another option to get financing? Co-sign ni tricky. It's very tricky by the way. Sababu unaamua you're responsible for somebody else's loan. Unaona? Mimi mtu nisha co-sign ni mother, ndio kanisha na sisi. Hata bro alikosewa na wife, na sisi alikosewa na wife. Hata ili bring story ina sitaki kuongea story sahi. But ili bring norma sana. Sababu when somebody co-signs you, it's like they are 100% responsible if you miss a payment. Umeona? So aki miss payment, you are responsible. Hiyo ndio ku-co-sign na maanisha hivyo. Na watu wengi, sometimes, it depends who you are. Sababu kuna watu, sijui kama ni, I don't know what ni kama sijui ni Kenya. I don't even know what to call it. Kuna habit fulani that when you give somebody something too easy, I respect sana. Sijui kwa nini. When somebody gets things so easy, wanakuwa entitled. Wanafikiri, you're supposed to because you're my brother. But that's not the point. No, you can't really rely on somebody else as a meti. Oh, najua. When you get something too easy, you don't respect it more. When you get it hard, then you respect it more. So musema, ingia uchukue loan yako, lipa your interest high, at least minimum 6 months. They'll build your own credit. Then you can do whatever you want. No, after that. That's what I did. Mimi sikutegemea mtu yote. Nikose na kina kuzo, alafu wakaenda. Alafu after 6 months nika refinance. Pretty quick. Yani kuwa na ile ethical. You're building your own life. Don't depend on other people. Yani the point ya kuja America, hata kama una
mapepa na kila kitu, just make sure that uko independent as quick as possible. Unaona? Usitegemee watu wengine. You bring story mob sana, especially in Kenya. Sikia stories za watu wengi sana. Kutegemea mtu anaweza kufeel ile resentment. Anasema, suppose kama kuja kuishi kwa mimi sema niko host. Suppose you have a 5-bedroom house. Alafu ni host mtu. Alafu maybe one day I have a problem. I need to maybe to somebody to watch my kids. Na umeenda job. Nimeenda job. I'll start feeling like mbona yeye anisaidie, mbona yeye si call in, because I'm paying their bills. I'm feeding them for free. Why can't they just watch my kids for free unaona? Alafu nakuwa na ile resentment. Unaona sasa? Mimi nisemanga I'll never do that. Actually, ukiuliza wife atakwambia, I used to pay somebody to come live in our house. I'm paying them. I pay my mom to drop off the kids to school. I pay my mom ile kumumotivate kwa sababu nini? The reason why I'm paying my mom to do that ni ile lazima my mom achukue time off from her work, out of her way. Any understand? I don't want to mess around with somebody's check. America every hour is a McDo. So when somebody just, that's what wengi wanakaa chini wana chit chat hard sana. Kama sahi Monday ni holiday, by the way. Tomorrow ni holiday. But kuna sasa tukua job. Hizo majob zile zina running 24 hours. Kwa nini? Ni time and a half, ni more money. Umeona sasa? Ndio hiyo sasa. Sawa. Hiyo ndio option ya kucosign financing. Financing ni very tricky, by the way. Jumsa sipolipa mtakosana kabisa. Me, I don't even lend money. Me, if you need money, I just give it to you. Sababu najua nikikulend, kama niko nayo, if I have it, I'll give it to you. But if ile kiubest, really sababu kama I have excess money, and I'll never give away money that I know you can't pay me back. Tutakosana bure. I'll have that feeling resentment for nothing. No. Kama okay, wacha niambie personal. Naweza sema tu, hii ni channel yangu, who cares? Nini Buddha tukonaishi na Buddha a couple of years ago. Track yangu ikaharibika, track. Ilivunja rear end. Rear end ni very common, by the way, kwa hizi track za construction. Rear end ni ile differential. Inavunjika juu hizi heavyweights kwa matope. But eventually una learn how to drive on slow. Kama hii track yangu iko na ile crawling, hiyo ngani na crawl. Unaweka gear fulani alafu ina crawl pole pole kama 5 miles an hour. So haitaharibu rear end. Alafu kuna ile nitongaje ile rear end ratio. Ratio yangu ni sijui ni 4.1, which is really good. 4.2 kitu kama hiyo. 3.7 ndio poa. Technicality mingi msijali, by the way. So najua. So gari yangu ikaharibika. Buda kaniambia, "Hey mazi, wogo na tu host hapa, tuko kwa hawa yako. Let's do this. I have some money, ndakupatia ngiri moja, alafu utoe track kwa nini kwa shop ndio urudi kazini." Nikamwambia, "Oh, thank you much. Thank you." Kachukua ngiri moja. Nikaenda kwa ile kampuni kwa dadu nikaomba do ile advance. Of course ilipia ni advance because they have my checks anyway, but checks you take kama a month before you're paid. So nikaomba advance ile waitoe kwa account yangu ikikuja. They gave me money. Juzi Buda amesema ati, "Oh, na need do." I'm sure, mazi sina do saa hii, track hazikimbia, track moja inakimbia na mimi ndo na drive, iko slow kidogo. Anasema ati, "Kumbuka nilikupatia pesa moja nini." Uwe ni Buda, family, imagine, family. So what did I do? Nikampatia ngiri moja. Out of my budget, by the way. Hivyo. That's what I'm talking about. Mambo ya do mtakosana bure na wase. Kwa sababu hiyo kadile resentment. Avoid kuomba wase do. Chukua credit card yako, do your own thing. Kuwa na watu kama ni friendship. Mambo ya do mtakosana. Naona. Wewe si bank. Ama kwa napatia mse ile kiubest, mpatie kiubest usahau hiyo story. Kwa sababu vitu za financing are very tricky. So kucosign, usidu cosigning nini. Actually mu advice wase hivi. Before you cosign, think about it first. Do I really want to do this? Do I want to take somebody else's responsibility? Ukiona you're okay with it, then go ahead. But 90% do not cosign anybody. Sababu ukienda wa mess up, they're coming for you. Mona. Now, why are they coming for you? When you give somebody something too easy, they will never know the hardship of getting that thing. Ndio samanga hivyo. So please, usicosign kama uwezi. If you can, just don't cosign. Mona sasa. Sawa, to the next. Hosting. Nani nimesema hosting? Ilikuwa nani kusema hosting? Kuna cosign nimelose. Ilikuwa nani? Hata nimesahau. Kuna tune in. Is this the first time okay, nasema hivyo. Huu ni always junior JR. Mwita ma junior JR, by the way. Junior tu ile short form. Nasema always tune in. It's the first time nimewahi hii live. Hawa napata tu notification tu, kudos. Okay, ana compliment, sawa. Alafu kuna Vince, Mr. Vince mwenyewe,
Tune in, brother. I'm not too late. You're right on time, by the way. Sikuwagi announce. This is why I don't announce my lives, by the way. Sabu, kuna variation. I might do it, I might not do it. So siwezi announce in advance, alafu mungoje alafu isikuje. Sabu, life yangu yoga very fluid. Kuna vitu mufanya mpaka I don't even know what's going to happen tomorrow. No, sababu ni very unpredictable. Tuweza kwa nasema, tomorrow I'll do it, tuamkia asubuhi mtu mmoja kuna fever. Tuanze kwenda hospitali asubuhi, unaona? Yaani, life yangu ni complicated. Siwezi hata plan 2 days in advance. Musema, if possible. The only thing mo guarantee ni ile ikiitiwa job, itabidi niende. That's it. Unaona? That's why I don't even announce my lives. Ukiona nime announce live, na niko sure, hiyo ni pre-recorded, nisha record already. Unaona sasa, niko nayo already. That's what I do. But ile ku announce live imekuwa hard sana. Juu vitu hizo change. Kama sasa nimesema ndaanza kama mapema, everything was messed up, nimeweza kuarrange. Actually paka nikashower tena nikashower kusema I'm sweating. I've been moving things around. Tuli rearrange everything hapa jana kudu video za watoi na madao. So keep the likes coming, people, just as much as their hearts are flowing. Only Virox X1 and encourage you like video, by the way, like video. Inasaidia ku like video ina algorithm ya YouTube upenda hivyo. We are feeding the algorithm. Ninapatia wase wengi na inasukuma video kwa wase wengi. Ile engagement inapatianga viewership inaenda up juu engagement, unaona? Nini ingine hii? Can you get everyone watching to hit the like button, please? Kama una watch maze, hit like button, saidia. Hata mimi hit like button hapa hivi. Mimi nimeanza. No. Like the video. Yasaidia engagement. Hata musao hivyo. I'm very new at live stream, by the way. I'm very new. Very, very new at live stream. Ilika stream yangu ya 3rd this year. Nimwana laba I'll be doing it every day. Alafu, by the way, kama quality na reduce, I'm recording the stream at the same time. Na camera moja, hii camera at least, sahi nimefigure out. The camera that I'm live streaming is recording in the background too. So nina 2 recordings. Kuna ile live streaming na recording at the same time. Alafu na camera moja ya side hapa hivi ile ya kukeep attention. Ndio hiyo Sony ZV1 iko hii side. Kamera 2. Siwezi wa show studio sasa hivi ilikuwa na moja ZV1 ilikuwa huko juu last time. Mimi policy yangu ni ile I usually start before I'm ready. So kiona kama sometimes kuna problem kwa stream yangu, I don't have time to learn things. I wing it. Nasema tu, you know what? If I think of perfection, I'll never do it. So let me just do it and get the kinks out of the way while I'm doing it. Kasa nisha figure out live stream, nimeplug in camera na ile camera kwa power directly. Nimetumia charger ya MacBook Pro kwa sababu iko na more voltage. I think ni 96 watts kitu kama hiyo. So ina charge battery faster than the battery is losing. So hizi mbili sasa nimeplug in. That's what I did, by the way. So I'm learning things on the fly. Na hapa niko hao inafaa kwa comfort zone. I know exactly what I'm doing, but still I don't live stream in the house. So unaona. This is man cave. This is what I do. But nikasema nilipo idea na Vincent waambie anipata kaniambiaje, Albert, why don't you just do every time you do man cave, una stream at the same time alafu na record. Sema, well, that's even more fun. So I started doing that. Unaona. Hata imekuwa poa sana. This is the 3rd week tangu mwaka ianze. Hopefully ikuwe poa isikuwe interrupted kwa sababu inapatia wale wase if you have a question. Sometimes people ask questions that it takes me a while to reply. Mona Q&A. So ukinipatia sahi hapa live ni instantly. Maybe ni ile delay ya 7 seconds, maybe you get your question answer. And I go through question. That's why I started doing this. Kama leo kwa track kwa question ya CDL. Okay, tuendelee. Distracted. Like the video, say like the video. Nafanya ndiki hapa ndio nikumbuke. Please like the video. If you're watching, like the video. On your way in, on your way out, just like the video. Na appreciate sana. Jinapatia wase wengi wapate content. Kama una swali yote ya kuniuliza mimi, this is it. You can ask me right now. Can we... Okay, hiyo ndio hivyo. So ni kwa PK Ranja. Ama ni Karanja, sijui. Kuna... Maybe I'll try to get name poa. Okay, hi. Can you talk about Trump effect ya kutoa green card? If he takes the presidency, do you think atatoa green card? Okay, PK Karanja. Okay, let's explain hii. But they is a political channel, but naambia ukweli kabisa. Kama uko Kenya and you want to come to America, you want a Democrat in office. No kidding, I'm sorry. Meaning independent, by the way, I'm neutral ground. The reason why I'm neutral is because Republicans, when they're in power, I make more money in business. When Democrats are in power, kwa lugha Republicans, also Democrats are socialists. Why? Because they take care of everybody and their needs and everybody. Alafu Republicans, Democrats are socialists,
Republicans are capitalists. It doesn't matter, by the way. Either way, it doesn't matter. Ni move zako. But kama uko Kenya, you want Biden kama president. Sababu Biden is socialist. I get your point. I think ni socialist. Loosely. That's what they think. Biden is socialist. So a socialist will get you green cards more. A capitalist, he doesn't care. As long as they make money. They will use you to make money. You know your difference. So alafu base ya nini, so kuna socialist na capitalist. So Democrats ni socialist, Republicans ni capitalist. That's why capitalist, when Democrats are in power, businesses go up and down, up and down. When Republicans are in power, business just make profit. No. Nilibuy truck yangu kama Trump ni president. So, unaniyo. So, hiyo ndio. So kama kwa Kenya na unataka kuja hapa States, you want to wish to, you have a socialist president, maybe. I think so. That's my 2 cents political input, ama output, whatever. So sawa. Unataka Biden achukue, socialist. See, capitalist doesn't really care about you. They just want to make money, which is business, which is what I like, but I saw, unaona niko nini? Kuna ile cognitive dissonance. I'm supposed to support Democrats by default, but the Republicans make me more money. So I'm independent. No. I don't know. No, kuna either sides napuliwa, either sides. No. So kuna hii emotions, kuna hii business. That's what it is. Hiyo ndio difference ya Trump na nini. Sababu Trump akikuja, people who elect Trump ni Republicans. Republican Party. Capitalist. Where will make a lot of money. Democrats, oh yeah, let's give everybody free healthcare. Let's give all the kids get free food. Let's, what else? Women need free, the free this. Let's have a free everybody. Kumba. That's socialist. You know your point here. Okay, that's, any your policies are leaning towards socialist. Ndio ito kama liberals. Halafu Republicans ito aje? Liberals na nini? Hiyo ingine hiyo. Nisayo jina ingine. That's what it is. Hey, nimedual sana kwa tuendelee to move on. Okay. Hiyo ndio presidency. So, ukitaka kuja Kenya, you want a Democrat in office, not a Republican. I mean, a Republican can bring green cards too if it makes them money. Hiyo ndio difference sasa. If it benefits Republicans in capitalism, they'll do that too. So, ni politics, by the way. Politics, you got either side. Anyway, that's my 2 cents. This is not a political channel. Na answer to question ya huyu, by the way. The question yake anajua. So, first view. I'm really loving your progress, bro. Oh, thank you. Nime progress na nini, hebu niambie. Tell me the progress. I'm doing more live stream. That's good. Interactive. Mwaga mshy, by the way. Thanks to Vini ndio hapa hivi Vini. Ambieni Vini Otieno. No. Mumu itanga Mr. Vince. Yeye aliambia fanya live stream na nini na man cave at the same time. Kasema, okay, well, I'll set it up. Nikaanza kudu hivyo. I'm still figuring out live streams. They're mpoa sana, but I'm getting close. No. I'm getting better. So kuna Joy Wamboi. Wamboi, yeah. You mentioned you've never been back to Kenya. Maybe next time you come back, visit your primary school and do something for children if you school in Pumu. Classroom, painting, desk. Okay, Joy Wamboi. This kusoma Pumu, by the way. I never really... Nilienda Riverbank Primary School, Ngara. Sawa. Nilienda hivi. Riverbank Primary School in Ngara, ndo nilisoma. Pale hivyo Ngara huko hivyo. Karibu na ilikuwa Ngara Girls na kuna hii shule nyingine ituaje kwa next to sisi. Moranga Road Primary School kitu kama hiyo. Alafu nikaenda kusoma Kirinyaga, St. Mary's Kirinyaga Mwe boarding school for a while. Nikakuwa msik wakanitoa huko hivyo Kinambuyu. Then I came to Milimani Primary iko pale karibu na Yaya Center. Kwa babi huko, nikakuwa babi sasa for a while. Nikaanza kujadi wifikad. Naona. But nikikam nini Milimani nilikuwa straight A student. That's why nilichukua haraka sana. Alafu nikaanza kudecline juu nilikuwa nimeingia saa back to Nairobi. Sasa mambo ya F2 imefunguliwa, Mangoma, Ma3, nini story mob. Nilikuwa distracted. Alafu chuo nikaenda high school. Alafu nikaenda nilimalizia wapi? Naambia mambo ya high school baadaye. So hiyo ndio pray more. So if I miss nini, I'm not a non-profit. I'm just a guy with a business, small business owner. But if I'm a millionaire, of course nda paint classes zote huko hivyo. No. The question is, what's the government doing about that? No.
the local government. What are they doing? Sababu school ni public property. See, you don't need a personal somebody to support the school. But if I have resources, I'll do that. If I can. Mi sina influence. Nina influence kweli mimi sijui. I don't know. I don't think maybe mnani overestimate. I'm just a guy in a basement. But anyway, if I have resources, kama neza pull water together, I'll do it. But me seems to organization, I'm just a one man, mu do everything peke yangu. No, everything. Kuna ile tu, kwa hizi ma shots zangu, nani, Don yutenza shots zangu by the way. Tumeza collabo tu juzi. Alafu kuna logo ya Maisha States, nimesahau logo. Logo ni Alex, ni yudu logo. Hata medu logo kama kadhaa hivi. Kama una logo hiyo ni Alex. Na mweka hapa link yake mumtafute. Mumpatie pesa. Kwanza wako diaspora by the way. Wako YouTube. So promote local businesses by the way. Ni muhimu sana. Muona sasa. That's why painting and desks. I'm not a non-profit. Mimi ni msee tu by the way. I'm just one guy. It's hard for one guy. Sababu Joy kumbuka hivi by the way. When you see me here, what do you think? Do you think there's people I take care of already in Kenya? What do you think? Think about it. Of course there is. Na mafamilia nikana watu. Of course the whole family yako hapa hivi. But kuna bro yuko Kenya, kuna makuzo, kuna wasemu saidia every month consistently. Mu pick and choose whose need is more pressing. Kama sasa sana niomba school fees. No. I don't even have the money. Sababu track zangu, I'm only running one track right now. Mu run 3 at the same time. But 3 ni summer. So kupata school fees haitakuwa hard sababu I'm also struggling as a business to survive. Sababu you don't spend money when there's no money. That's why in business ni poa kujilipa kama employee, then everything else stays in the business. So when things are low, the business ina keep business afloat. Ile operating income. Sasawa Joy Wamboi. I don't know if you get that. I'm trying to say. I'm a one-man army. Hii kitu hapa hivi Maisha States. I record these videos. I edit these videos. I post these videos. I spend my own resources. Everything. One-man army. Sina mtu yote ananisaidia. So unless nikuwe na movement hivi ndio zadu hivyo. But school lefa kwa public school. Maybe kuna way somebody could do something about it. Sababu kama ni political, if it's a public school, hapa America kama kuna public school, people protest. Itonga picketing. Unaenda una demand the council, why are you not taking care of our school? Alafu they do that. But nikikuwa na influence, of course, if I meet somebody who willing to, namwambia, hey, there's a school that needs to be painted. Nadu hivyo. Conduit, ndakuwa messenger. Acha niende speed. Hey, mazinda, ndabaki na ma comments nyuma. Sasa Joy, if I have resources, I can help with that. But me ni one-man army. I'm just a guy with a family and responsibilities pia ni mingi. I'm the eldest son, by the way. Okay, first view. I want to come to US and later start a nursing home. What are your requirements? First view. Ndatafuta mtu aongee hii story. Fanya hivi, first view. Ebu ni email your question ama uni text kwa WhatsApp. Oh, WhatsApp by the way. The worst part, ile wife yangu hate nikipatia namba ya simu. Hate hiyo namba ya simu hiyo. Unaona? Na i-type, sawa. Na type namba ya simu hapa hivi. Hii namba ya simu. Na iandika hii ni Maisha States number. Nimesahau nini? Save hii number nitumie question. Alafu nauliza watu vizuri kabisa. Sababu mambo ya mimi I'm just a tracker. Sina nini knowledge ya hiyo. Yani itoka niching down. Once you know what makes you money, unakaa na hiyo kitu. You don't even waste your time. I mean, you can't do everything at the same time. So angalia comments, nimeka namba yangu ya simu hapo hivyo. Wife you hate hiyo kitu. Why are you giving out your number? Naambia I need to talk to you. Yes, amaga hivyo. So anyway, I hope ananisikia hapa sijui. Wako mahali kwa nyumba. So, hiyo ni nursing home requirements. I will check you. Ndatafuta mtu akona hiyo nursing akwambie. Sasa, alafu kuna Carrington Ariga. When are you collaborating with Ruth Kim official? Ndamuuliza. Sijui kama rudi Germany. Ndamuuliza. Hakuna noma. But mwaga free weekend. Weekdays niko, so you know what I do. Ndamuuliza by the way. Ndamuuliza. To answer my questions za wase. Nile tu ku answer my questions by the way. Mwana sasa. Alafu kuna hiyo ni Carlington, sema hivyo Ruth Kim. Tutamuuliza collabo, ndamuuliza. Alafu kuna Red Pill Ninja, Ray. What's up Ray? Michael Ayenga, hi, do you drive out of state ama it's only in Minnesota?
So huyu ni Michael Aringa. I used to travel, nilikuwa na drive over the out of the state. Vile nimesema, sometimes you niche down, una niche down. My first license ilikuwa kuna CDL, kuna two types of licenses by the way. Sijui kama mnajua hivyo CDL. Kuna interstate ni ile state to state. Masafa. Na kuna intrastate ni within the state. Intrastate. Sawa. Interstate na intrastate. Kuna msana ni call sasa, sijui kama najua niko live. Siwezi bonga kwa phone sasa, niko live by the way. Msana ni call, sijui nani ni call. But una call kikuja hapa hivi. Niko live. Nitakuwa distracted na ma questions za kuanswer haraka. So mimi license yangu before ilikuwa interstate. I could drive from there whatever, but nika niche down. So sasa hii license yangu nili switch. So switch every 2 years. Every 2 years as CDL lazima uende for medical checkup. Understand you by the way. Every 2 years kwa CDL, actually before pata CDL lazima uchukue medical, lazima uwe cleared medically ku drive truck. Nimesahau hiyo story, Musa kusema kitu kila saa. Hata nipomuzo hiyo swali. CDL every 2 years they have to check your records. Can you see? Unaangalia unaambia soma ni ile doesn't move. Kama say I'm supposed to wear glasses, if a cop pulls me over na sijavaa glasses, hiyo ni story by the way. Hiyo ni story. Itabidi ni prove that I can see without my glasses. Mbona sasa iko very restricted. Ndio ukitaka kujua that's why you make the money. Kwa sababu unajua anything that's good haiko too open to everybody. It's because people are not willing to do it. Sasa so hiyo ni Michael Ayenga. I think nimeipata right. Sahi niko local. I make my money locally. I don't even need to go anywhere. I don't even want to go anywhere. No. The farthest place muenda maybe ni a little bit of Wisconsin. Kuna mawe kokoto fulani suchu kwa Wisconsin. Kuna quarry moja kwa Wisconsin. But hiyo Wisconsin ni kama 45 minutes away. Si mbali sana. The next state towards the east ni Wisconsin. Sasa Oscar Mbaku. Hi Albo. Watching from Nairobi. Koma. Love your wisdom and the love to share with you. God bless you. The Oscar, nimepata message yako Oscar by the way. Nani mwingine next? Ray Samanini. I think most of us are focused too much on what they'll do once they land there through DV, not knowing that there are other ways which are guaranteed, unlike DV, which one has no control over. Kweli kabisa Ray, waambie wase. Unajua wase samanga nimeapply DV lottery. Yeah, that's a really good step. That's intention. But siwe peke yako. DV lottery ni program au patia wase, I think it's 55,000 from all over the world. The countries that have less people immigrated to America ndio au pewa hizo nini, au pewa hizo visa. Umeona? There's a reason why Nigeria qualify. Sababu I think Nigeria population, hii ni kwa best yangu, population ya Nigeria ni kama 500 million by the way. Okay, sikizo number. Population ya Nigeria ni 500 million. Unaelewa? I think ni 4 kutoka hiyo. Alafu kwa hiyo 500 million population ya Nigeria in diaspora ni kama 300 million. Sikizo story. Population ya Nigerians in the diaspora ni 300 million. Population ya Nigeria ni 200 million. So there's more Nigerians outside Nigeria than inside Nigeria. Unaelewa sasa? That's why kuna more people diaspora. So ikuja America, kama America, we have Nigerians who are billionaires with a B, billionaires US dollars. Billionaire Nigerians in America. Unaona sasa? Kuna billionaire Nigerians in UK. So anu wase washatoboa. Maybe because they have oil in their country, that's why they're more lucrative. People do more business with them. Mona, that's why. In oil money. That's why. So wakona billionaires. It makes sense sasa. Ndio hiyo sasa hiyo ni DV ni bahati nasibu. So when you apply for DV, you're competing with, I don't know how many people apply. Maybe the 2 billion, 3 billion. Sababu population ya world ni kama 8 point something billion approximately. Sijangalia lately, but something like that. Kituka yo 8 billion. So I think, I presume maybe a quarter of the population of the world want to come to America. So if you apply DV, you're not the only one. You're competing with 2 billion people. So your chances of coming, chukua 2 billion, divide by 5,500. Alafu angalia chances zako za kuja ni ngapi. It's very high. Para DV huwa ni bahati. So kile mwambie wase, kama una mbinu kabisa, kuna best yangu mmoja nimesahau jina yake, Joseph.
amekuja huku hivi kama nini, amekuja huku akifanya kazi kwa cruise ship. Umeona cruise ship. Hata so far amekuwa hapa I think 3 months. Ameenda kwa California. The last time alinitext alikuwa Mexico. Unaona? Kuna cruise ship jobs. Those will get you here as a job. Kwa nini? Kwa cruise ship, are gonna tourist. They want people from different ethnicity. So chances are you're likely to get that job more than other jobs. It makes sense what I say? So tafuta job kama hizo cruise ship. Yani a part of less resistance. Sababu kama uko States na uko na job, hata kama wewe ni non-immigrant, uko hapa, utafigure out how to maneuver because you're here. That makes sense what I say? So sawa. Next thing. You need DV hiyo. There are other ways kuja America besides DV. DV ni bahati tu ile ukuwa the lucky few. Kama nilikuwa very lucky. I don't even know why. One time nikapata green card. I was just, I don't know. And the funny thing ile, I wasn't even paying attention to the green card. You know, ilikuwa tu yani something that I'm not even thinking about. Then it came through for me. Mwana hiyo different. Sometimes ukishut off ina work. Sawa, tuende next. Kwa Paul Shaushi. Great one. Sijui ni great one. Maybe something. Alafu kuna Bob Miles. Sijaona Bob Miles for a while. Lakini namuona sahi. Hello there. Great content. Quick one. Would you comment on racism? If you don't mind? Bob Miles, racism in exist. I mean, that's not even an issue. Do I look white to you? Ruth alinipiga boma alisema ati nikienda job move ile yellow ndio nionekane. Ni ukweli by the way. Ukiangalia track yangu, kwanza ile track yangu ya red, ile na track mbili za red. Kuna mu drive track mbili. Kuna track moja side dumper na kuna dump truck. Ile video ya jana ni dump truck. Dump truck sina tint, hakuna tint kwa kioo. So ile ingine itwaje ile Freightliner, ile side dump, ile tractor ile. Hiyo kuna tint hii side. Si mimi, the previous owner alikuwa na tint. Ukiangalia hiyo truck hivyo unioni, unaona tu reflection. Unaona? Labda meno pearly whites na reflection kwa kichwa. So they have to see me. Unaona sasa? I'm a dark guy. Kuna wasajozoea kuona watu black. So atakuwa ile prejudice against you. So racism ita happen. But angalia attitude yangu. Do I focus on my luck ama my abundance? I always focus on abundance, by the way. Mi sijali mambo ya luck. Kwa sababu luck, watu uliza swali ya luck ni wale, you're looking for a reason not to do something. Focus on abundance. Kasi kisemaje, the best job kuja hapa States ile najua so far, as of today, leo ni lini, January 13th or whatever, Sunday. Hapa sahii ni saa ngapi? Midday, I think midday, 12, karibu 1 hivi. 1 p.m. Sunday afternoon. So, the best job kuja hapa hivi States ni kama cruise ship. Kwa nini? They hire you, they get you here, they give you a job. So, utakuwa na madola kadhaa. Okay, cruise ship, you'll spend more time kwa sababu cruise ship yoga seasonal. Sawa? So, utakaa muone season yao. Ikirudi, 2 things. You can stay in America for a month or so, kwa sababu ni job. Ama urudi Kenya kuvisit wase. But if you came here with a cruise ship ukapewa visa, ukaanza kudu job, alafu ile mrudi mko na downtime ya 1 month, where do you live? You live in America. How long will it take you before you figure out how to change your status? Think about that. Utaenda upate chuo iko hapa, uingie trade school, something. Naona? Uta-upgrade because you're already here. So, musema, find the easiest way to get yourself here. Kama ni hard, what do you do? Ruth that's one kwa live na Ruth Kim. Ako Germany awambie. Yo Ruth Kim, hata kuna huku Germany, but huku Germany content yake ni yo do daily anawambia my lifestyle to Germany ni different. But labda nimwambie pia labda natafuta nani Roger. Kuna country unaweza enda hivi yani find some place itakutoa Kenya uende place ingine. Sawa? Sababu the point ni ile kama wani tourist visa, the thing that wanaangalianga. Mi before after kuja hapa America nilisema why do people not get visas from Africa? Kamkuelewa very fast why that happens. Ukamkuviza kuuliza, have you visited another country? Unasema no. Okay. Suppose utakuja the best country in the world with the best possibility to sababu unajua nini America, they always work hard try to bring only people who are valid to be here ndio wakuja hapa. Si kila mtu by the way. Kwa nini? Sababu they know you'll make it. But if you don't make it, uta end up kuwa
the government, yani utakuwa mzigo kwa government. The government will take care of you. Naona sasa? They don't want to do that. Who wants to host somebody in their country, then they end up paying for that guy's bills? Baki kwa nchi yenyu. There's no need to be here. So watu kawasa wana work hard. So it's a vetting process. They need people who work hard, wala wana understand hard work pays. Sawa? So they'll never waste their time kupatia mtu visa, ule kama hapa alafu akue drunkard, ama akue drug addict. They don't want that. They want what brings you to America? I'm coming to school. Wanajua tu huyu hata irudi. Atakampale asome 4 years, awe mtu abaki pale, tumpatie visa kwa America. That's it. No. So if you're here already na kuna job, you'll figure out a way. Sababu kitu moja kama hujaitoka nje ya Kenya, kuna perspective you don't have, by the way. Once you leave Kenya, utakuwa na perspective different. Kama kuna mtu kwa comment awaambie, kama mnaona hiyo comment, just leaving your country, leaving your comfort zone, inafungua akili in a way that you're like, oh, I didn't know there's other possibility besides ugali na sukuma wiki. No. Natumia ugali na sukuma wiki kama analogy. But again, by the way, ukitoka tu Kenya hivi, unaona vile udarawati, ugali, sukuma wiki, nyama choma, unadarawa hizo vitu. Ukitoka Kenya sasa zinakuwa more valuable. Kama mimi sasa msani pati nyama choma saa hii, akia nani ndaharibu. I can myself naweza ninunue, but kuna ile ukula nyama choma na mabeste. Hiyo ndio difference sasa. Acha ni move on. Questions ni mingi. Naona hata catch up itakuwa hard kama sita catch up. Hata nitry catch up haraka. Na duel kwa too many nini. So nimefika hapi. So Bob Miles, racism iko by the way. Don't even dwell on scarcity. Dwell on abundance. You'll come to America, you'll work, you'll experience racism. But why should that be an issue? Will this stop you from making money? If it does, then unaenda kwa authorities. So it's illegal to be racist, by the way. But if it doesn't, just keep making money. Ukienda kwa store msaka kufanyia madharau, mfanyia madharau saa zingine. Kama nimebuy vitu kwa Aldi, nimejua Aldi, nishaenda Aldi. Alafu kwa mse moja, I think it was Russian, sababu ile accent ya Russian. Alafu nikakama kaniambia ati alisema nini? Do you have EBT? EBT ni ile kadi ile ya gava, ile watu wajiwezi au pewa. EBT sijui inamaanisha nini? Ile yani kama you have government help. Nothing wrong with that. Sometimes unapata lose job, uko jobless 2 months, unapata unemployment insurance. So akaluza, do you have EBT? Okay, of course nimesahau what EBT is. No. But nakumbuka because I used to work at Walgreens. Najua EBT ni ile kadi ile ya gava. Unakuwekea doa hapo alafu unabuy naye dishi ya watu wako if you have kids and everything. Nikasema, what do you mean? Sababu nikachanganyikiwa. What do you mean by that? No, like before somebody, I just want to make sure before I start ringing these things that kind of, dude, come on, dude, come on. No. Kokoro yangu tukasema hivyo. I knew exactly what he was saying. Meaning, aliona mse black, akaona mse labda ana do. So hata nimwambie mapema before niringizi vitu, alafu line ndiko mrefu. Kasema, man. No. Kwa roho yangu tukasabu, there's no need to express it. No. Dude, listen. You work at Walgreens. Hata we see at Walgreens, you work at Aldi, we see manager wa Aldi, we ni cashier. No. Mimi nimekamkubai vitu Aldi. Angalia shopping yangu kile nimebuy. Itakuwa how much? Maybe ni $700. Do you think nilimwonea huruma akisema tu, oh, I pity your ignorance, Russian guy. And you're an immigrant like me, you should know better. No. Si kila mtu ni maskini. No, sasa. Ile stereotype. But what does he do that? Because maybe ni background yake. Sababu in racism, you have to learn racism. Nobody is born racist. You learn. It's something you acquire over time. Could look down upon some human beings who are greater than you. No. Anyway, to move on. So, Bob Miles, don't even worry about racism. Welcome to McDo. If you could prevent kama ni kitu personal, utaenda kotini. Even if they don't listen to you, worry about the things you can control. Vile Rania amesema, vile Ray amesema hapa hivi, Red Pill Ninja. Worry about the things that you can control, not the things you can't control. So sawa. Tuende kwa Paul Shaushi. Anasema tu great one. Isaac Kamau. It's great I found your channel. Oh, thank you Isaac. Alafu first view. Hello Albert, can you do tracking at the same time do construction work? It's possible. Ni part of it, by the way. That's what we're trying to do. But they're a little bit complicated. In the goal here this year, I'm trying to start a construction company, by the way. It's on the horizon. Sabu, on my growth chart, that's the next thing for growth. Sawa, tuende kwa Brian
Nyakeremba, nimegetia jina right leo. Last time niko nasumka kidogo. Yo my guy, niko live kabisa. Shukran. Okay, Albo, I had a question about studying in the States. Uliza swali by the way, uliza tu swali. You can study in the States by the way. It's the worst education ever. I mean, come Kenya, yes, mjuagi. Ukitoka chuo ya hapa ni joke. I'm sorry, ni joke yani. Na 844 huko, it's a joke in America. Mtu yote ako Kenya kuja hapa hivi States, utakuwa A student. Uko university unapewa multiple choices. Akio nani? Are you kidding? Kama kuja hapa utakuwa straight A student. People will be looking for you ndio uwafundishe vitu. Unaona? Yeah, come study in the US. Ni Brian Nyakeremba. Isaac Kamau. Watoi Albo. It's true if you lend someone money, you will lose friendship. Heri umpe asahau juu mtasumbuana. Yeah, that's true by the way. That's true. Mambo ya do ni very sensitive. Umeona sasa? Mwambie mse, sina do. Nitampatia na sahau. Alafu kuna Isaac Kamau. Kama ni friendship, wewe ni bank. Yeah, it's like they're making you a bank. Okay, and Rian Joseph Mwigigi. Talk about Section 8 housing. Section 8 housing. Alafu amesema kama ni good idea as an investment since it's considered with the government. Okay, Section 8 unasema as an investment is a good idea. Kuishi huko wewe mwenyewe not a good idea. Umeona sasa sababu ni kama especially as an immigrant. Why do you want to come to a country as an immigrant alafu end up kwa Section 8? That means you're not fit to be in America. Umeona? Musema if I ever get to Section 8 niko rock bottom. No. Niko rock bottom. Laba, I mean, I don't know how I'm going to get to Section 8. Sijui. Sina batu gari ya slipper and over the road, niko drive over the road like kwa track yangu mpaka nirudi back on my feet. What messes people up in America, there are two things. Ukuwe na medical emergency, labda ukuwe na cancer, ushinde kuenda job, alafu uingie hosi for a while, alafu upone, hauna job, you haven't really worked for a couple of years, kwa sababu uko hosi. So kutoka hosi kuna medical debt, so now you have to pay for your medical debt, na health yako iko deteriorated. Utaenda up kuwa homeless. Why? Because ulikuwa mgonjwa, you didn't have a backup plan. Unaona? Alafu nobody really cares. In a capitalist world, nobody cares about you. Si ati kama hapa, si kama ati kuja States alafu kwa mgonjwa utarudi Ocha. Ocha ni wapi? Narudi Ocha aje sasa, unaona? Ocha ni wapi? I mean, kama ni wife atarudi kwao, wife anaishi hapa, au yeye mwenyewe. But hapa Ocha utarudi Ocha. That's how people end up kuwa homeless. That's why ni advisable kuja America, when you're working, always have life insurance. Life insurance. Ni poa sana. Ile universal index life, kwa sababu universal index life insurance, as soon as you get you're terminally ill, you can't work anymore, they start paying you back your money, your insurance. Even before you die. Living benefits. Kuna living benefits. Nda explain baadaye, I'll bring my friend ule uza insurance, he has more. Ndam bring to interview aongea malize, then aanze kuuliza maswali pole pole. Nimeiba lakini pia kuna mtoi juzi, so I don't know how, he's too busy by the way. I understand importance ya hii channel ni nini. But I'll bring somebody who sells insurance, nimu interview, alafu ndio aongee how index universal life insurance works. Ni poa kuna life insurance. Sababu when things go south, always kuna defense. No. Excuse me. So hiyo ndio nasema hivyo, yani always have universal index life insurance. But as Section 8 kama ile usemeaje kama investment, it's a good investment. The problem ni ile kama uko na ma apartments alafu zia Section 8, the number one thing ni ile you'll only do that kama una do ya kucompete na Wangoso. Tuseme hao ndio own all the real estate and you can never get clients Wangoso. So what you'll do, utaweka nyumba yako as available for Section 8, because Section 8 what guarantees ni ile the government pays you on time. Actually government itakulipa 6 months in advance. No. Sababu ni gava, who cares? Section 8. But Section 8 people will trash your house. Sababu wase wale wamekuwa streets, wengine wana smoke. Yani sijaenda kwa nyumba yote Section 8 inakaa decent, because remember this is not their money. So somebody is helping them, so they feel like they're entitled. So they don't really take care of property because it doesn't cost them anything. Sasa Joseph Mwangingi, ni Mwangingi ama Mwasingi? Sawa.
Sasa hivi kama ni good idea as an investment. It's a good idea as a kama competition is stiff. But kama if you can just get regular renters. Wala wanakulipa do because you have to take care of the property too. Unaona? Section 8 out trash property kabisa. Unaweza upatia hao hivi brand new ukuje 3 years hiyo haina kama ilitengenezwa juu 1970. Umeona? They trash the place because they don't use their money to pay for it. Okay, since it's co-signed with the government. Okay, so ni the food page. Niliona kuna winter storm sides za northeast. Hope uko mtaani. Amku affectiwa. So Minnesota ni funny by the way. When the temperatures go below 0, Minnesota, meaning ime shift. Canada na Minnesota iko below 0. So anything that imezoea kuwa warm south of Minnesota inakuwa ile weather ya Minnesota ya kawaida. So they'll have storms and everything. So the advantage ile, at least to kuwa below 0, the only thing we deal with Minnesota is the cold weather, the frigid minus, yuko microphone tena, minus 20, angalia, minus 19 ina warm up. Sijui kama mnaona. I don't think it's feasible. Minus 19 leo. Hii simu ni poa ama ni mbaya? Mnaona minus 19? Hiyo ni temperature leo. Minus 19. Hii ni Celsius by the way. Minus. Ama ingine iko poa sijui. Iko na black. Iko usiku. Minus 19. Hii ni poa. Iko light. Ina show daytime. So temperature leo ni minus 19 Celsius. So anybody south of Minnesota wana deal na storm sasa. Kwa sababu wako ile tu ile kale ka sweet spot ka storm kunini ku thrive. Hata ni haraka basi comments mko mob. So Isaac Kamau, like the video by the way, kumbuka like the video. Tuned in though 30 minutes late, loving the conversation. Uni WDT Flex. Alafu kuna Ibu Rahim. Kila nikiona your yard unani inspire sana bro. One day nitamaanisha kuishi US Mungu akipenda. Kujeni bana. Kuja. You're a perfectionist. I can tell. Haha. Isaac Kamau. Missy perfectionist. Isaac, more gonna pay attention to details. I never used to, but I do now because I realize when you pay attention to details, una thrive, unakuwa above average. That's why. Lakini Man Cave talk started 7 months ago. Now we are live. Okay, yeah, it's true. Niko mgeni by the way, niko mgeni. I'm learning. Hata kuna watu wame inspire kwanza live by the way. Wanajijua. Kuna watu kadhaa wame inspire kwanza live. That's why. Aya, kuna David Bag VPL joining in a bit late. Karibu kabisa, karibu. Alafu kuna Ann wa 254. When you get time utaelimisha more about filming na GoPro. Nimefikiria kitu GoPro. Sina GoPro hapa hivi. Ndafanya kani tutorial. That's what I've been planning to do that over the weekend after a video. Ni do my camera setup. Zile mimi najua. Just say I know everything. Sabata mu learn. I learn by doing. So mimi receive move for the video before I'm ready. If naambia Isaac Kamau, I'm not a perfectionist. Musemaje, let me just start. So if I don't start, I will never start. Ndajidoubt, ni kuena doubt, fear, ni go through the motions, then I'll never do it. So what I do ni ile, I dare myself to do it, alafu na fail, alafu na perfect as I'm doing it. Mona. That's the only way to go forward. Ile, without commitment, you'll never start. Without consistency, you'll never finish. Lazima ukuwe na hiyo commitment ya kuanza kitu, alafu consistency ya keep going. Mwana sasa kama channel, kwa time nilisafa channel nisema mazi sina time ya Man Cave, what do I do? Nikajiforce kasema even if I have to go, kuna Man Cave kadhaa mjaona Man Cave, I was doing it at midnight paka 4 in the morning na nikienda job the next day. Kwa time nafanya Man Cave asubuhi nikiamka before niende job. Umeona? Na the most important thing ni job. But it is imagine if I don't do this, if I don't push myself, sita value hii Man Cave sana kuliko vile ninge value kama ingekuwa na itwaje. If I don't do, it's easy not to do something. Umeona sasa? Alafu kuna hiyo ni wa GoPro. Alafu kuna Isaac Kamau, road to 10k followers. And I wish nifike 10k nipate na camera. Kuna vitu I want to give away. So ni yangu yoga hivi. I normally, if I have money to buy something, I will buy it and keep using it until I figure it out.
So sometimes mu buy vitu nasema, oh man, I got something that I didn't really need. So what do I do with it? I give it away. So I take care of my stuff at some point in that transfer. Because I buy used stuff too sometimes. If I doubt it, munwa used stuff. Nasema, let me buy the used cheap, ndio ile risk isikwe too high, alafu ndio ndai flip baadaye. So, wapi kwingine nimefika wapi? Road to 10K. Alafu kuna Paul Sabit. Thanks Albo for responding on hosting. What about renting? How do you go about it? Immediately you arrive. If you don't want to stay in your host. Paul, sijui kama ni unaongea mambo ya assumption. Kama kuna green card already, don't worry about it. Don't worry about it. Sababu sometimes you might even go through a hard time. But before you rent America, you need somebody who's a citizen with a bank account, with a good credit. Kuna minimum requirement ya kudo business in America. Mwana sa kuna minimum requirement. Kama mimi, when I came to hapa hivi America, I didn't have a house, but I had a car. Why? Sababu you need threshold ya kununua gari, they only need to see your pay stub. Threshold ya kununua kurent nyumba, your income has to match up. Yani kunini kurent nyumba, kama nyumba ni 2,000, you need to be making 6,000 a month. Kwa nini? They want a third of your income ndi kuwe rent ama mortgage. Those two things. So ukuja hapa mgeni hata una job, how are you gonna rent na una job? Inabidi uambie mtu mwingine rent. So that's what lazima mtu akuhost. That's what a green card requirements, a green card. I'll say, do you know somebody who's going to host you in America? Ni requirement, by the way. Well, if you don't have any host, then they'll link you up with somebody who's willing to do that. So the umepata green card kuja States, end up kwa hizi ma welfare homes ama kwa strangers house. What's more safer? Mtu unajua ama mtu hujui? Mtu unajua ni better, sababu kama ni Mkenya utapata kuna ugali, kuna Royco, kuna hizo vitu zote. Alafu uta-build your way out pole pole. Because they know. Kama mimi, I used to host people kuna green card, junijua green card, hata ni host watu wana makaratasi, by the way. Let me be honest. They start quick out on the spot. But at least now they have makaratasi. Au kuwa naye, I hosted people hawana paper, but they were working towards it. Must today. Nili host watu. So, kama mtu ana green card, unajua, why 2-3 months usha move out. It's no big deal. But kama una mapepa, you need 2, 3, 4, 5 years. I did that also, kwa sababu nilikuwa single. I didn't have any responsibility. That's why, naona. Lakini kama ukuna familia inakuwa hard kidogo, hosting. Hizo mambo za kurent, wafanya hivi. If you have the green card, just come. Just come. No. Watch a self-doubt. Just do it. Let me nasema hivi. Start before you're ready. Utai-figure out, by the way. Kwa sababu, a lot of people, kumbuka, the richest people in the world ni 1% of the population. The second metrics ni ile people who are financially freedom ni 4%. Financially free, 4%. Wala retire, they're not rich, but they retire, but they have enough finances. Ni 4%. 95% ya population ya world ni hiyo side ingine. So, if you ask too many questions, there's no action, it's like you're wasting your time. You're talking about procrastination. There's a word for that, procrastination. Don't be a procrastinator. I used to be a really big procrastinator. Yani, the moment you start thinking about something, how you're going to do it or not do it, or do it or not do it, you'll never do it. Kwa nini? Because you're building the thing in your mind and destroying it at the same time. The best thing, kama mimi mkasubuhi sama, I'm trying to do live stream. Nikapata kamera ina battery, sina ile, na setup ina sao hii. So it took me a while, sama, man, should I just do it? Kaona, sangapi? Nikaona, watu wajalala bado Kenya. At least watu wa Kenya wajalala. Ile time ya Kenya. Watu hapa hivyo kwa available. Kasema, unajua nini? Wacha tu nianze. Nikaanza. I'm 2 hours late in, by the way, kwa live stream. Ile time nili-intend. Sababu libidi move things around. No. That's what I know. Sina cover kwenye. Mtu cover hizi speaker. Sababu somebody said that anakuwa distracted akiona hizi speaker. Watu wajui mwoga na DJ system hapa. Sijui kama mnajua. Ndio hii. Kuna DJ system hapa hivi. Najua hata msikii poa. Huko nyuma. Speaker, hii ni kama ndani ya nyumba. Unaona? Nini setup ya DJ ni nyumba. Wale wasiwajui. Wale ma-OG wanajua. So, mostly mtu ya kuikava, just taki mtu akuwa distracted. Hapa atu play ngoma, tunaongea. Unaona? But it was too late. If I started moving everything back, singedo live streaming. It'd take 1 hour. Unaona? Sema, whatever. Let's just ile tu haraka. Yani, hii side kuanzia hapa kwenda mbele iko messed up. Hata sitaki nionyeshe leo. Iko very messed up. That's why. So, tuko hapi hivi kwa liko mifika hapi. Hiyo ni kwa Paul Sabit. Aya. And Rian Joseph Mwasigi.
Section 8, housing as an investment. As an investment, wacha ndaongea more about you baadaye. Itakuwa topic nyingine, itaweza take long. Na maswali more hapa hivi sahi. Wacha nitry nini, fanya hivi, Adrian Joseph Mwasigi, nitumie email ama, nimekuwa terrible na email, hata sitaki kuongea mambo ya email. Get most of my questions on WhatsApp, ni convenient. Email lazima ni kwa computer. Juu hapa si mzuri kwa simu. Mu type faster kwa if somebody sends you an email, you don't want to get it on your phone. Sababu kutype inakuwa hard. Juu ni long format. WhatsApp ni convenient, tap. Email lazima type ndio ile answer questions na keyboard, a real keyboard, naona. Hiyo ndio sama email ina take time kidogo. I like responding to emails on the computer. Naona. But siku hizi hata kuna video moja sijui kama nimepost, iko na mtoi. Inakuwa hard. If I'm not live streaming, niko na mtoi. So share responsibility na wife. Enda kwa channel yake baadaye muwatch. Nimwambia post video kwa sababu she's holding information kwa watu, inafaa patia wase information, especially women who want to do tracking ama anything else about waulize hivyo, atawaambia. Because she does YouTube anyway. Alikuwa do YouTube kama 4-5 years ago akawaacha. But sasa kama ametaka kuona vile mimi na do, amekuwa encourage sababu everything is kind of set up already, so she doesn't have to do much. So ametaka ku encourage sema maybe I'll do more now that you have everything set up. No. Hatukuwa na space. I used to do it like makeshift. Sasa to the next ni nani kwa ilikuwa section 8. Kuna Davis Watts podcast ya wife ina come lini. Ilifaa kuwa hapa leo, by the way. But I think walikuwa na film mpaka niliwaacha. Mimi nilala kama midnight. I'll film mpaka 4. Now kesho ni holiday, so watu hiyo wana chuo. So they were doing their own thing. I don't even know. Hata kamera niko na kamera mbili tu hapa. Kamera zingine bado wako nazo huko juu. Hata moja haina memory imejaa, sija nikasema you know what? Let me just wako na vitu zao, by the way. Ndalinkia video baadaye wakimaliza. That's why. Na kamera mbili hapa, sina kamera zile mtumia kawaida, nimetumia tu what's memories available. Na mbili hapa, no. The rest go upstairs. I think wako na record wakicheza game fulani. Sijui ni tuaje, sijui ni Uno na something else, na watu wetu vitu zao. Niliwa help ku set up. Sawa, next ni gani kwa Al-Habib 001. Can I use a host address for formalities and rent my own apartment immediately I get in America? How does this work out, bro? You can, by the way. Sababu ukikuja hapa hivi, you need to have an address where your documents show up. Lakini if kama kuna hiyo mint ya kurent, sababu kuna mtu kama international, they will allow you to, I don't know, I have to ask somebody like, can you actually rent an apartment when you as an immigrant? I think it's possible. It's fine. How much money do you have? Because if you're renting as a non-immigrant, it will cost you more. Why is it going to cost you more? When you don't have records or credits, they might need you to pay 6 months in advance before you even get in. Unaelewa? Kuna ile threshold. If you don't have any money, like most people, 95% of the population, you're better off somebody who host. But if you do have money and you can pay 6 months in advance, do it. But you'll quickly realize that was a big mistake. Because maybe you don't even want to live in that neighborhood for 6 months. Why do you want to pay for 6 months? Then you're stuck for 6 months paying a lot of money. You can use that money to buy your first car, build your own credit, start your own investment, or get a life insurance. So it's up to you. If you have excess money, do what you can. Rent in advance. It's possible. Sabu, if they don't have your credit score, you have to pay 6 months or 1 year in advance. So if the rent is $2,000 a month for that apartment, that's what? $24,000. If you have $24,000, do you have $24,000? Sure, go ahead. No. But if you don't have money resources, you want to go the cheaper way. Somebody hosts you for free for 3-4 months. When you get a job, you say thank you, then you move on. That's much better. It's cheaper. Okay, hapa ni after namba yangu. So, kwa tupo pamoja, Nelson Mongere. Ndo naingia albo. So, history ya Donald Trump could stop immigrants from coming. It's affecting green card. I affect green card everything. It affect everything else, by the way. And I don't think so. Ni theory, by the way. The theory. If you guys love Trump, that's good. You love Trump. If you guys love Biden, it's up to you. Ini political. Mutra kukua apolitical kwa hii channel. A inamaanisha I don't take sides. Ama ni apolitical ama nini, nimesahau.
kama ile Gnostics, agnostics. I don't know. Yeah, apolitical. No. It depends. Ile tu vile nakwambia ideology ya Republicans ni capitalism. Ideology ya Democrats ni socialism. So you figure it out. No. Ni ideal to, some in quotes. See it real. You need an assumption. The things they run for. No. That's not watu nini watu wa Republicans when they were in power walisema Roe v. Wade. Roe v. Wade ni ile abortion rights. The reason why it was Roe v. Wade ni wale watu the person who aliclaim Roe versus Wade walikuwa the state versus somebody walikuwa na fight hiyo kitu alafu akasema win women can have abortions everywhere. Abortion was legal in America. But walitoa hiyo Roe v. Wade through high court. Why? Because the Republicans were in power. So, but when the Democrats came, wanatry to change back. Kwa nini? Socialism. No. So, I don't know. Politics ni complicated subject. Does that hurt my feelings? No. That's why. So, Joy Wamboi. Of course, Albo, I understand you must be having other obligations. Tuambie ukikuja, we come and hold your support. Repeat. Ukikuja, we come and handhold you, support you. We can print some classes. You can paint some classes. I would love to. Nibile tu, mi si, hata sijai kuja Kenya, by the way. Now, by the way, if I come to Kenya, kusema kweli, I don't want to come like a public figure. So I don't even get the point. Taka tu niingile, ni sneak in tu ile, I just have my private moment kwanza. Nitembe niseme, wow. So, I don't know. No. Mabesti yangu niambia, it will change your life, Albert, when you come back. Sikupenda kwangu, I came here as an immigrant. That's why, no, as an immigrant. So sijai kuwa ati, I came as an immigrant visa. Si ati I don't want to go back to Kenya. Nile nijua tu, let me build my life here. 2-3 years niko na mtoi. So that's more responsibilities. Alafu niko na mtoi na tujaoana. So kuna hizi mastori za visiting rights, child support, whatever. Alafu I married somebody. I have more kids. Mtu nimemarried si Kenyan, ni American. So it doesn't make sense, like, why should you go to your country and your dad is here, your mom is here, your brother is here, your sister is here. So it makes sense. No. That's what's jai kuja Kenya. I spend more time building my life kubring watu wengine. So now almost everybody is here. So sinanga time ya kwenda Kenya ile, sababu if I do it in December, the kids have 2 weeks. Yeah, Christmas break. I have to be there. In summer, they have 3 months kukaa home, but that's my busiest time. That's when I make my money. Mwana hiyo contradiction. So I make my money when the kids are home, and when I have time, the kids are in school. That's why. That's what's there kuja Kenya. No big deal. Kama kwa Kenya shule ingekuwa rahisi. But that's why siwezi kuja Kenya. Labda nitakuja kama 1 or 2 weeks maximum. But if I do come, the last thing I want to do ni kuwa public. They sneak in and sneak out. At least the first time. Ama kama ndakuwa na time, ala sitaka Mkenya kama Maisha States. Nataka mtu kama Albo. Uswaisili tu. Msaki niona bahati mbaya. Ikiliki information. At least the first time. I want to have my moment. No, my moment. Nitulie tu. Okay, ati celebrate na photo. Your lifestyle itakuwa hard. That's why. Joy Wamboi. Sawa. Joseph Ndichu. Doha tune in. Jose msewa Doha. I'm sorry, Doha. Karibu kabisa. Alafu Charles, hi Albo, ndio nimeingia. Na unachalewa umeingia. Alafu kuna Carlton, Ariga tena. Wajameni nayo, huyu anatry kucall Albo now. Labda ajui niko live. Watu ajui. Sija announce by the way. I'm muingia tu. Nipo idea na Vince. Thanks to Vince. Alisema tu, we anza live tu. No, mimi I start before I'm ready. So, if possible, kama unaona kuna live, kuna technical difficulties. Na do man cave. No. Sasa kuna my game Albo uko aje? Niko poa mse wangu, niko poa. Homa imeisha kidogo. Iko kiasi tu kidogo tu. Hii weather baridi isaidi, but try. That was the do my drive videos for a while. Sababu it's cold outside. It's cold. Labda na do your drive by leo, lakini it's cold. I don't even want to go outside. Muka kwa hao tu. No. I think sijatoka kwa hao since Friday. Ata iko nini? Job. Since job sijatoka kwa hao. 48 hours indoor, by the way. Lakini itabidi leo kabaya ubidishi, or maybe nabadilisha kesho joto. Nini, Monday ni holiday, by the way. Monday ni holiday. Martin Luther King Jr. Day, I don't know kitu kayo. Sawa, tuendelee.
Volvo amekuwa sponsor. Naona umeng'ara jacket. Hiyo linipatia. It's cold by the way. Hii ni ile thermo. Unaona thermo? Thermo ile ya kuongeza joto. Inaongeza joto hapa ndani. Cheki. Ni thermo ukivaa hii ina keep heat ndani. So nimepick sababu mse wangu Jona weather. But nilipata hili kinunua Volvo. My truck was brand new. Ile truck muona video ile ilikuwa brand new. So they gave me this. Ukinunua gari au kupatia itangaje merchandise match kupromote. So sijaivaa hii karibu 3 years, but leo because it's cold outside nimepick. Na t-shirt ndani by the way, na t-shirt. That's why. Ni ile thermo whatever, thermo outfit. Ina keep warm. So sawa mse wangu. Sponsor. I wish ni sponsor Volvo. Man, muonesha track yao kila siku kwa video. Na andikia email on sponsor. Wanipatie track moja ya bure. So kuna Waidera Boy has hi Albert, you inspire me. I'm a mother. Can I qualify for tracking? Waidera Wamboy. Man, I'm telling you Waidera Wamboy. Acha niongee story juu ya Waidera Wamboy. How many comments? Hey man, sija catch up sana. Acha niende na Waidera Wamboy. Tracking ni hivi. Tracking ni kama which career is it? Man, ni nini? Supreme Court? Example gani inakuwa poa kabisa? Tracking haina miaka bana. As long as you can drive, you can do tracking. That's it. Can your eyes see? Do your ears work? Kuna watoto wako disabled na bado wafanya tracking. Sababu as long as you can drive, track ni automatic. Umeona? Wife amedu video ndamwambia labda ndamjoin na video yake moja awambie. Kama sasa kuja hapa Minnesota women they're trying to encourage women to get into tracking. Kwa nini? I think wanasema women are better drivers because women are very safe. Ukuja Minnesota as a woman, uanze kampuni yako, kuna incentives the government to incentivize women as small business owner kuanza business. I don't know how that works, kama mimi mwanamke, maybe wife atawaambia, enda mumsumbue, na kama muelewi, juu kuna ni American. Na kama mningia kwa channel yake alafu ndio explain kile amesema. Ukuwa women in tracking want the business sai, even if you're 50 years old, as long as you're driving. Man, I have no idea. Any tracking ni kitu anybody can do. As long as you're an American citizen, I'm a permanent resident. Sababu kitu lazima ukue mtu wa hapa. Si an immigrant you can't get a license. Hakuna hiyo process. You have to be a citizen. But tracking haina miaka. Utadrive mpaka watu wengi tracking hao watu wazee. Yaani most people who do tracking wala washa retire, wale ma empty nesters. They've raised their kids, the kids are in university, the kids are married, now they have nothing else to do. What do? Wanaingia tracking. Husband wife team wananunua track brand new, waneka ile sleeper kubwa inakuwa na bathroom ndani kila kitu, and they just travel the world, the road. Tracking haina age limit by the way. It doesn't have an age limit. Sasa Waidera Wamboy, anytime. Kama uko States already, nipigie simu. Nikwambie. Kuna Isma Gatarama, niaje Albo, you good, please tell us, we want to, niaje Albo, you good, please use you went to, okay, sielewi, labda alikuwa na typo, wacha ni try to understand, you went to US with the DV, you used to tell us, yeah, mimi kamna DV 2008, ama ni 9, I don't remember. Ilikuwa DV 2008 nikamuku hivi 2007 February, so I'm officially next month nakuwa 17 years in America. Sawa, okay. Joshua Mecha, Joshua amekuja hapa hivi. Hey Albert, I like the live was asking can one depend on those online jobs such as Amazon drop shipping and affiliate marketing only? I don't know much about hizo affiliate marketing, but sometimes kuna seasons. There's times na zina make dough, then zina drop. Zina make dough, then zina drop. So it's possible. It pays really good. The reason why I don't really bother with a lot of things, I'm a 45-year-old guy. Naona kama sahi Waidera Wamboy yako 46. I'm 45. I'm driving truck. Maybe I have 4 more years. Sababu my business is growing, so the more my business grows, itabidi ni change responsibility. I'm not going to be driving anymore. Though I love driving, sababu ni a moving office. Ukidu nini drop shipping, some people make a lot of money, some people don't. Ni business, no. It depends on your competition. Sasa Joshua.
Joshua, kwanza tuma WhatsApp. Nikipata time ndakupigia simu tuongee. Ann Kimaru, hello, niko live. Kuna Virox, fact check. There is about 120, 160 million Nigerians. Okay, sawa. Yeah. Ni fact check, by the way. Ningesema tu niko sema analogy. There's about 120 to 160 million Nigerians. Wapi Nigeria ama kwa nini kwa outside Nigeria? Hebu ni checkie. I could look it up. I was trying to remember, somebody was telling me this thing. It's about kuna a significant number of Nigerians in the diaspora than in their country. I think maybe there are 300 million, alafu kuna 100 million outside, alafu kuna 200 million in Nigeria. Something like that. No, kwa sababu wako wengi sana. That's why DV last year, walisema Nigeria is not included. Because there are so many of them here already. Mwona sasa. Alafu kuna billionaire mindset. Let's grow together. Hello everyone. Alafu kuna John Ondieki. Asema, nafuatilia video zako. Leo nimekupata live. Content poa. Wapi bro Onami? Onami yuko Kenya, I think. Onami yuko Kenya. Hata sijui kama amerudi. Akinipigia simu najua kama ashakuja. If arudi by this weekend, sijui. Wako Kenya bado. I think so. Alafu kuna billionaire, let's grow together, joining from USA. Billionaire mindset, let's grow together, joining from USA. I don't know who billionaire mindset is. I think the channel or something. It's my Zoki Black. My game hujakuwa attentive kwa hii channel. My game hujakuwa attentive kwa hii channel. Zoni Black. Asema my guy ama my game. Sijakuwa attentive? Which channel? Ebu repeat tena. Zoni Black. Can you elaborate what you mean by that? Billionaire mindset. Let's grow together. Please connect. Alafu my game. Ndio hii. Zonic Black. That was before he mentioned it. Still active? I don't know. Let's grow together. Well spoken host. Sielewi bada. Sielewi. Nahoma kiasi. It's cold outside. Okay, Red Pill Ninja. F1 visa has a clear path to permanent residency, though most of us don't make good use of it. This is how it works. F1 to opt, follow the H1B, and eventually green card. Let's have abundance mindset. Ni kweli ba there. Red Pill Ninja anawambia game. No. Alafu kuna Zonic Black, my game. He mentioned it when this channel was still new. We've been here long enough. Oh, asema sijakuwa attentive kwa hii channel. That's what it's saying. Yeah. There's a time, Zodiac Black, I started the channel na momentum vizuri. Okay, I'm not supposed to say this, but just to address the issue. You don't need to give excuses why something happens. My intention was to grow the channel. That was my intention. Okay, what things slowed me down? Number one, we had a baby. We had a baby, by the way. My wife was pregnant 2 months before apate mtoi. If you have kids, you know, kuna hizo ma doctor's appointment. So and she was driving truck too. So she stopped driving truck and we had appointments, building towards the labor, kila kitu. Alafu then I had to train new drivers. So when I was training new drivers, making sure the business is running, and at the same time natendia wife, watoi, nilikuwa overwhelmed na life issues, which I knew the channel will suffer, but we went through it. Cause at least I have, squeeze more than a program. I will do this time to this time. Kama Sundays mupatia channel. Then during the week, 1 hour every day. So I still have kids, we still have things to do. We still have a 6-month-old child. So it's hard to balance, but you just try your best. Mona. That's what any channel is going to suffer. If Kamali, I couldn't do anything anymore. I was trying my best. I got to post out one video a week. I was so busy. Sababu 3 o'clock nichukua toi. 4 o'clock nikafuel my trucks. 5 o'clock nimalizana dereva. Nipate dispatch. Hivyo, yani ilikuwa around the clock. Alafu una understand priorities. The channel does not make me money. The tracking does. I have driver's responsibility. I have to make sure the drivers are running. So it took my time off. Until wife akapata mtoi akakuwa yani ile slow down kidogo. Now she does all the administrative work ya ofisi. I do the physical. Kuangalia ma truck, ma fuel, truck wash. Hizo ni mimi sasa. So we split the thing. It's getting better now until tupate mtoi mwingine. So the channel suffered, I think, around summer. Because summer was my busiest time of the year, ni summer. Summer inaanzanga June, July, August, September. These are 4 months. That's when I make most of my money, by the way. Hii pesa kukaa home ya ndio inamekiwa siku hiyo sasa.
That's why. So sawa, the game anasema hivyo, Zonic Black. Alafu kuna Chalo anasema, hello, just join in man, Chalo. Those speakers behind ni JB, msachota kuongea speaker. Chalo je nini speaker yani? Hizi ni QSC. Kuna EV ziko the other side. EV ndio zile za outdoor. QSC Chalo, acha kuonyesha EV. Ngoja Chalo. Hii ni EV. Hizi ni QSC. Sasa Chalo. Mwona Chalo. Hizi ni QSC, alafu hizi ni EV. QSC ni XP. So music keep in. Ndio musema if I have to move these speakers from here in the location, minimum to move this stuff to your venue, $3,000. Minimum. EV, $1,000 maybe. No. Hata siku hizi hiyo business ni mwachana naye, sababu watu ni gonga sana. Ndio hiyo business hiyo ya DJ. So you really have to pay me good kunitoa kwa nyumba. Sababu watu wagana, I'd rather do photography. So photography ni camera, mbili na whatever. No, just 2 cameras and lenses. Ni easier. Side hustle ni kwa DJ kitambo. Side hustle. Hata si mimi, I used to rent them out. So sawa Chalo. QSC, EV. Next, demonstrate. Mupenda ma illustration. Ah, man, I'm breathing. Mzito. Okay, next, those speakers ni JBL, ni QSC. VP bro, can someone get ITN number while in Kenya? Ni hard kidogo. I mean, it depends how big your business is. Kama kuna business presence Kenya already, I think it's possible. But if you're immigrant, it's like hard. Sababu they ask you, hivi, suppose when you're applying for ITN number, they want to know like which state, which address. No. Where is your state? Where is your business registered? Equals to the international, then kuna hata more requirements. No, sasa. I will try nikwambie, but I think it's a little bit more complicated. Sababu kama mimi ulizo ITN, okay, Benny Moma, he knows what that is. Sitaki kuambia kila mtu ITN ni nini. No, ITN number. It's possible maybe kama kampuni yako kuna presence Kenya ama whatever you are, then kuna link hapa hivi, it's possible. I don't know how that works. I've never tried, but mostly in my experience, you need to have your company located in the United States of America. So I'll focus na where do you pay your taxes? No. That's the most important thing. Kama iko international, kuna different rules za hiyo. Sasa, so ITN number hiyo Benny Moma. Maybe ni tax alafu nitafuta baadaye. I was told community colleges are cheaper and acceptance score is 100%. But it is easier to come to the States through community college. Is it easier? Brian Nyakeramba. Yeah, community colleges are cheaper. I have to ask, sabudiki, the acceptance, any college I will advertise. They want students to come to their program every year. So sasa leo kuna less students. Au sema wanapatia gava sema aje, we need 20% of international students in our school. So kuna ile provision. So if you get an application kuna F1 when the embassy and your things look good, you will come. Sabu community colleges ni cheaper than ile fully fledged university. Sabu ni community college ni county college. It's kama nasema hiyo jina, community ni county college, unaona? Kama sasa hapa college ya community college ito Hennepin ndio county ya hii area. Kuna Hennepin County College, ni county college. University ni kama state college. University ni kama federal college kitu kama hiyo. Nitasema hivyo. Kwa sababu kuna University of Minnesota, hiyo ni ile federal level college. Ile iko kama anybody in the US can come to University of Minnesota. Alafu kuna state university which is state funded college. Sawa. Kuna university na kuna state, alafu kuna community college ni kama a small college in a county college. So I think it's much easier because they need international students too. But I have to research on that. Man, I'm a truck driver, man. If you do something that makes you money and you niche down, you don't pay attention to anything else. No, sasa.
But please nitumie email ndio nitafute next time. Ama I bring somebody who ula more familiar naye. I know somebody, I know somebody who works in a community college. But sijui nampataje. Yeye fanya job huko, anajua kila kitu. I just need to get hold of him. Sijui namlipa how much ndio akuje. Baada namwambia nikusaidia watu, namwambia hii ni non-profit. Unaona? Because people you have to pay for their time. Ama nione mali whatever he's doing, then I find him at his comfort zone. Itakuwa easier hivyo. But if I just ask him, maybe I'll go look for him. No. He works in a community college. Atajua everything about that. Ndamwambia heads up. Sasa, acha nimekio note kwanza. Ama nitumie acha nimekio community nafanya nini? Text, nitumie text. Ndamekio mental note community college. Nda go through my questions tena. Sawa, alafu kuna shout me out bro. My road to camera ilifika wapi? Cash official. Shout me out bro. My road to the camera ilifika wapi? Road to the camera ni gani? Ni 10k challenge. Nitasema 10k kwa sababu I was hoping ningefika 10k before the end of this year, but well, nilislack kwa channel kidogo in summer. Sasa, but itafika huko hivyo, I'm still giving away. Actually, kuna kamera moja hapa. Hii kamera ni ya wife. She doesn't use it that much. Hii ni giveaway by the way. Naona. Hii ni ZV1. Hii. She doesn't use it that much. Nimwambia I'm gonna give it away. Namlipa do yake. Umeona? Haitumiangi sana by the way, najua. I know. She's always reaching out for my cameras. Sasa. So 10k challenge hiyo ni nini? Okay, kwa Zonic Black. Albo, ebu ongea kiasi about immigrant crisis iko US sahi. Ita affect legal channels za immigration? I don't think so. Cash official. Unajua nini? Kuna difference by the way. Kuna difference ya immigrants. Acha explain Zonic Black. Zonic Black ni hivi. Wewe unatoka Africa. Unapanda ndege. Unapita through American embassy. They give you a visa because you're educated, you're a straightforward guy. They know. But skiza, when American embassy kupatia visa, inajua wewe ni msoko serious. Watu wangapi unyimwa visa? Ni more people than people who get visa. Why does that happen? Serious people get visas. Wala watu, kama kuna any small doubt, they won't even let you come to the country. Wana control your movement. The difference ni ile immigration crisis kwa border ni watu wa Mexico, they want to come into the US, alafu wa benefit from being in the US. That's different. Kwa nini? Kwa sababu hao wanakam kama watu non-professionals. Wajapitia ile conventional ways. Naona? So wanaingia kama refugees. Alafu baa wako too many of them. So it will never affect somebody who flies in from you've used the proper channels. Sasa. But hiyo unatembea unaingia kwa border, it becomes more complicated kwa sababu saa hii you don't know who you're bringing in. Labda ni terrorist, labda ni plant, labda you never know. So that's why I got a crisis kila saa. Naona? Kunywa maji. Na maji hapa kweli hata sijui. That's why those things I don't think they will affect any immigration. Kwa sababu as much as ushasikia nini conversation ya America kusema ati those immigrants who come here with F1s then they overstay there. No. Kwa sababu unajua somebody who comes to study as an F1 is probably going to end up being a noble citizen of America and marry and have kids and pay taxes. That's the most important. Somebody who comes in with asylum, the government will have to take care of them and maybe their children will pay taxes. So I'll prioritize. Who do we prioritize? The people who cross the border illegally or the people who flew in with a plane legally? Msio kipo wa F1 ama B1 ama hizo mavisa zote ukuja hapa hivi ile legally. Kama they look away, wanaangalia kando. Nasema wachana huyo. Because you have no options. You'll figure it out. You have no options. Yani, if you come to America, ufly ndege kuja na ndege na airport na hiyo immigration, chances are you'll make it. But ukivuka border ile illegally, maybe your kids will do it, not you. Mona. That's what kuna crisis kwa border, your immigration border. Sasa, Hussein Ali. Hi Albo. Sijui microphone kwa karibu sana. Ama hata siangalia computer ni mnaangalia. Okay, sawa. Albo, come in late but I'm here. How come many people say it's easy to scale up business in America compared to Kenya or other places? Better start your business than employment. Please advise. Hussein, United States of America is the capital of the world. Sasa,
So as long as you're in business, you'll always succeed. I guarantee. The only reason why you don't succeed in business, Nile, you don't have enough information on how to run your business. When I first started, I didn't even know what I was doing. Same attitude. I knew you can make money in tracking, but I started even before I was ready. So I was figuring things out as I go. Because still you're making money. The most important thing for business, when you start a business, don't worry about employees, buying a computer, buying a phone, buying... It's only metrics. It's only by the way, it's only side inputs, whatever. Focus on making profit. If you make profit, your business start growing, all those things, you will need them later. I guarantee you. I've been running my business for about 7 years. Now one phone. Then I started getting into loans and more money and scaling up the business. 2 phones. Then I started doing Maisha states. 3 phones. Then I started kuna ingine ya ofisi ya bidding na dispatch na nini 4 phones. But hiyo 4 phones, the 4th phone iko na wife. So what did I start off with 3 phones? No. The more you're in business, the more you want to look like a business now. You need to have numbers, email. Niko na email ya business, by the way. Siwezi upatia juu kuna maisha@gmail.com. But email yangu ya business si Gmail ni alhal.com. No. It's something like it's a different business. It's a business actual jina ingine different. Sababu you want them to take you seriously. Insurance, mambo ya company. So as you grow, then but in the beginning, capital capital of the world. That's United States of America. So if you're in business, you will always succeed. As long as you do the things you're supposed to do. No. Computer. Sasa Hussein Ali, in business you'll always succeed. Sa Castil Cirero, Castillas, I hear kuingia jeshi upate msee chance ya kukua citizen na ulipia mtu fee. Could that be important for immigrants? Neza answer question kidogo, but I'm planning to bring my friend. Kuna sema I'm coming with a green card, but I want to join the military. Musema hivi, okay, acha ni throw it out there real quick. Ukuja America na F1 student, kama wewe ni non-immigrant visa, and you really want to get a green card and everything, kuna path through the military. So military, what they do, they will train you, they will pay for your school, then they'll give you a green card. Kwa nini? You can't fight for United States, kama United States Army, na wewe ni immigrant. That will never happen. So if you join the army, they have to make you at least a citizen. Sababu unajua, if they don't make you a citizen, mnaweza war Kenya, alafu wageuke. He's not fighting for your country. So on your point sasa, you can't make an non-immigrant fight for American wars. That will never happen. So you can get military. So, that's another way, by the way. Ukuja hapa kutembea visiting F1, F2, uanze shule uingie, kuja hapa kama na B1, B2, alafu uingie F1 uko student, alafu uone kama maisha ni ngumu kidogo, uingie military, green card. Kwa nini? In the military, they have to give you the green card. How are they going to fight? How are you going to fight an American war without American credentials? They have to. They have to give you citizenship. But kuna wase kuja na green card wanaingia military pia. More advice, don't do that. I mean, if you really like the military, okay. But the military, it's not a joke. Right now, America kuna war mbili. Kuna war mbili zinaendelea in America. So chances are, if you're in the military, utakuwa kwa hiyo war before you even know it. No. Yeah, my personal opinion. You don't really need to. There's other things you can do that makes you more money than that. Sasa, so ni nani hiyo kwa... But I'll bring, kuna best yangu mmoja alikuwa military, atakama awambie. Ndakaa chini na yeye nimuulize maswali. Alafu maybe from that mtapata hiyo, ako Kenya pia, yako Kenya. Anakuja. Na yoga very busy. Sijui ndamtafuta wapi nimpate. Sawa, kuna hii geeky. Thanks Alvo. You've been encouraging and inspiring us sana. I appreciate it. But then, you know, inspire. When I say these things that I know, alafu napata feedback, I get inspired too. That's why I even share more. Because at least somebody's benefiting from my little bit of knowledge. Mwana sasa. Alafu my game, Zonic Black,
si kila mtu anajua alikuja na DV lottery. Unajua sema nini? Si kila mtu anajua alikuja na DV lottery. Oh, my game. Maybe that's true. Yeah. I have to repeat myself all the time. Sijui niandike memorandum. Mimi nimekam US na DV lottery. Sikukam ku F1 or anything. So when I came, I've just been busy trying to build a life for myself and my kids and my wife now, because I'm married 10 years now. So sijai bother vitu mob sana. Nile tu, I always thought of doing YouTube. I tried YouTube, by the way, na English channel. Nika realize kwa hiyo story ya, if you're trying to sell something to people who don't really understand your background, ni ngumu kureach out kwa watu wao. So nikaona Ibra kidu video. Kina Ibra, kina Timo, kina Roger, kuna Alfredo, bado muwataja mpaka leo. Unaona? Alfredo na Ali Sadiq. Kuna huku US, huku UK, huku Germany, huku Saudia na huku Italy. I don't know watch. I think December 2022. I saw what they were doing. Sema, wow, that's a really good idea. Nikaanza kusema, acha niongee Kiswahili. Ilikuwa New Year resolution January 2023. Nikaanza hii channel Maisha, iko Maisha ya hata ilikuwa na jina, ilikuwa jina different. Ilikuwa Isili Pumu something. Isili Pumu US, kitu kama hiyo. Nikaona natumia jina US, hiyo jina ya mtu mwingine. Nikasema maisha yangu. Ikaona hiyo ni too, itawaje? Maisha yangu ilikuwa too self-centered. Ikaona hiyo I make sense na ni yangu. Sema maisha ya states. Okay, I know something about syllables in a business. You don't want to have like 3 syllables per word. You can simplify. Maisha states. Ni kama grammatically it makes sense, but see easy grammar, something easy to remember. So, ile follow na ile my theme. So, what do I do? Atasema nge kizungu sema story. Na nge Kiswahili. Sasa how? Na muonge Kiswahili, nachukua information ile iko hapa available. I try and translate with my bad Swahili into, I mean, oh my goodness, what am I saying? Nachukua information ya English, I translate into Swahili, alafu na broadcast. Ile tu nachukua English information, alafu napatia wasee wa mtaani. Ndio wasee, kwa sababu mimi, when I was in Kenya, nobody told me nothing. Every time when I call watu, I used to get so much misinformation. Other tracking, so much misinformation. So nisema, how can I tell people about tracking? So okay, I'm not going to tell you about tracking. What I'll do is I'll make a video, you see me driving, you see me doing this, you see me doing that, you see me doing this, you see me. So you don't have to, I don't have to lie to you that I don't own a truck. You will see the truck. Mwana. So ndio ukiuliza swali, from my personal experience, I can be exactly what I do. Is it easy? I might say it's easy, but it's either for you or it's not for you. But still, overall, I don't say from the first day. The things I know, I'll share. The things I don't know, ndawachia watu wengine wafanye. Sababu I don't know everything. Najua hivyo. I don't know. Mu niche down. I only niche to the things that I know. Kama mambo ya DJ, najua. Mambo ya camera, najua. Mambo ya tracking, najua. Mambo ya F2, hizo ma B1, B2, I'm learning now as I go. Mtu mu watch mambo ya ni nani? Owen. Kenyan American Home. Owen. Yani channel yake ni resourceful. I don't care, by the way. Unasema channel ya mtu. He has information. I don't think akona roho chafu juu anapatiana information ya kitu somebody has to go to school for. So when Owen is teaching you this, akona ma chapter na nini na naona. That's what alinifanyia live stream, alini interview. That's some of you will through Owen. Some ni through Ibra. Some of you wali come across channel yangu maybe through YouTube page. Nyinyi mnajua yenyewe mtasema hivyo. So I get the information that I do, alafu na translate to Swahili. That's exactly what I'm doing. From my perspective. Sababu I can't be everybody at the same time. I can only be me and me. Alafu, as long as people learn these things, kuna wase labda nda motivate msana kuja hapa states, they never even thought about it, but policy ya YouTube ni hivi, YouTube. Don't tell me, show me. That's what I know. Don't tell me, show me. So, ndawapatia video ya tracking kidogo. Nikienda kwa market kidogo. Sahi it's too cold, I can't go outside. So, maybe na make video moja leo nimesema ile ya kudrive. Kusema kweli, from Friday, nimekuwa indoors. Sijaenda nje kabisa. It's minus 12 or something. Very cold. No. That's what the channel is about. So mkiuliza swali, something I don't know, ndaiandika chini ni reply. Hata nimededicate one of my number ya business. Ilikuwa namba yangu extra. I don't use it. So ndio hiyo +612 600
1343 ikuwe Maisha States. If you have any questions, you need to call, you can email. Any nafungua channels ndio wase wa learn. My motivation ni kupatiana value kwa watu, somebody who these things might help. If it helps you, okay. If it doesn't, it's okay still. No. Kuja hapa for entertainment. At least uzona barabara mtu kama you. But kama if you need to some more questions, then remember your wife, you know you're a woman. You are in tracking. You know something that I don't know, that people don't know. Why don't you start your channel, talk about it. Kama kizungu yake ni mingi, niambie, that translate. Sababu yeye si ajui Kiswahili, anajua Kiswahili kidogo sana by the way. Hadi mwambia speak Swahili, hata salimia watu ndio wajue who you are. Unaona? Anajua ni aje. Salimia watu. Say okay, akoshai kidogo. Maybe 3, 4, 5 videos down the lane, ataanza kuongea sheng. I don't know. So ndio story sa ile value kwa watu. Why? Because personally, I'm a 45-year-old guy. Mimi I'm moving out of the game. Kuna wasa wako 20. So knowing this information, alafu taking action at an early age, utakamu nichunge mimi ni kwa mzee. Naona? Kwa sababu mimi nazeeka, I know that already. I know. 45 ukishapita ile nusu, uko ile the other half of things. Muona sasa. Kidogo nakuwa nakam hata sijui, wacha tu story more. But I'm 45. Hiyo ni 5 years from now niko 50. Naona? Getting old. So if I have something experience, naweza share na wase, isaidie mtu, sawa. But hakuna age limit. Hata kama uko 65, kuja, I think kwa American Embassy, I think at some age, I think after 65, they don't even ask you questions. Unapatia tu visa. Nimesahau hiyo kitu. Somebody told me that. Like at some age, ukienda kuja America, they'll just give you the visa. Hakuna question mingi sababu wanajua wewe sikumbuki kama ni 65 ama ni 70 year old. But that's too late. Kuja kama uko na nguvu kidogo at least ya kutafuta pesa. Sasa wase. Wewe wawi nimeenda mbali sana. Liko kwa Zonic Black, Albo ongea kiasi juu ya immigration crisis, ilishamaliza. Hi Albo, ni late but we are here. How come many people say it's easy to scale up in business? Hiyo ni capitalism. Wapi kwingine tena? I hear kuingia jeshi ndio hiyo basi. Important for immigrants. Could that be important for immigrants? Casillas Cirello. If you want to go to the military, weenda. But if you don't, I don't recommend it. I don't. Nakwambia why. I'll bring my friend nakwambia why. I don't really recommend it mimi. There's other things you can do. Kama unapenda hiyo mambo, kama my brother-in-law alikuwa military 6 years. Akona sababu in case ukienda war, you'll come back with a disability. I mean, you kind of get the point. Stuck what you hater. If you want to go to the military, we're in the military. People, you choose whatever you want. Ni risk. Geeky. Thanks Alvo, you've been encouraging and inspiring us sana. Hiyo nishasema. So kila mtu ajui, okay, nishapita hivyo. Alikuja na Green Card Dolatory. Peter Ndegwa. Oh man, your blessing. I admire your zeal. Keep it rocking. Great. Alafu kuna Steve Kagia. Tufungue film company pamoja this year, Albo. Okay, I would love to. Mimi niko very small scale, Steve. I'm very small scale. Maybe kwako ni big deal. Niko very small scale. I'm learning as I go. I would love to, by the way. But tutaona tu. Iko kwa my priorities, but tukiongea, that's what unanipigia message. Unajua, if somebody takes time to call me and he text tuongee, tunajuana. Tushaongea, tumeongea. Actually, I'll talk more kwa WhatsApp than kwa YouTube. Sababu YouTube, I have to stick to the guidelines za YouTube. Sitaki kuongea kitu out of context. Kama wamenipatia platform ni share information, I don't want to go against their policies. I'm very careful. I'm going to try. I'm a good, law-abiding citizen. No. I'm try to keep everything to... You succeed. You keep the rules, you've got longevity. You violate the rules, it's a risk. You succeed, you're okay. If you don't succeed, you're in trouble. Mona sasa. It's very high risk. Me now I have things that really matter in my life, so I need to be around. Sasa. Johnson Kamau. So when you get a host and maybe spend 2 years in their house while still in the process of getting a CDL, unaweza move out and decide to live in the tractor as you get your things together? Yeah. Kutractor ni, it's not the best thing, but people do that. So, Vince, how do US governments deal with homelessness?
Man, sometimes I don't really care. It depends on the state. They don't really care. I'm guarantee you. Ni ile tu ni kama if I want to run for office in Minneapolis. Sawa. So what will I do? Nenda kwa watu homeless, nitazama photo ops. Nipigwe picha, niseme I'm helping the needy. I do this, you see, we build my castles. People don't really care. Kama say Minnesota kuna crisis, they move them from one location. Kwa nini? Because of security concerns to another location. Kuna watu homeless, they don't want to be in a homeless shelter. Sababu kuna other problems huko. They want to be in the streets. Sababu it's safer for them to be in the streets because in the streets, wanapata pesa, they can buy drugs. I don't judge anybody. There's something that happens to people to make them homeless. Si kitu unaweza take for granted. Kuna different facets about that. It's a problem the government cannot solve. Sometimes in the family is a solve your problem. Sometimes in somebody who, because you have to invest in somebody, umtoe kwa streets, rehabilitate, that's why irudi huko tena. No. So government, some of them care, some of them don't care. The ones who care, the ones who are running for office, watakama votes. No, same thing. Naona Gato yuko hapa, Gato ni boy wangu sana. Saa hii ndio nafika albo, it's raining. Usijali maze, what I do ni ile everything kwa hii live stream, moga na record pia. So kama quality, I don't really trust the stream, sababu kwa hapa niko kwa basement. Sometimes most struggle na internet, hapa kwa basement. So I have a recording, maybe a week from today. Kama nina time mapema, hata ja post ya last week, utapata hii the same stream, recorded version. So sawa. Sababu at the same time, I'm streaming with the same camera, and the camera is recording in the background too. So if you miss any information there, ndaipost baadaye video. Itakutasema ile live stream recording. Sasa ile kuna better quality na kila kitu. But hii ni ile ya kuengage haraka. Sasa ndio hiyo sasa. So if you miss anything, watch stream baadaye ama kuja baadaye ile recorded version itakuwa poa. Itakuwa more comfortable kwanza kwa sababu itakuwa nime edit sound, nimetoa kila kitu mbaya. At least my best ile. So hiyo ni the game. Albo, kindly tell us in case you're able to get a host in there a way someone can maneuver and get admitted to the USA. I'm looking for that. By the way, my game, Musema, if I find something that kuna a way maybe a company can bring more employees, man, I'll be the first one too. Hizi jina zote hizi. I wish. Nizachukua hizi majina ziconvert zikuwe mavisa. Akia nani, unacheza nini? Mina raw different. I don't know. Mi sijui. I like it when people succeed. You know the difference. Sababu nikuja hapa hivi, my experience ni ile, when I started tracking, kuna Wakenya walikuwa, they didn't want anybody to know about tracking. Sababu walisema, if people do know about tracking, they will flood the market and we won't get any jobs. True in some sense. But in my own experience, kuja tracking, watu kuja, wanaenda. We get new people, we get old people. Ni ile, what keeps you in tracking consistently? Ukikuwa consistently in one thing, then you will succeed. But ukiwa uko hapa, uko hapa, you will never succeed. Sababu ni kama you have your feet planted in so many things at the same time. You can be a jack of all trades. No. Kuna hiyo saying, nani nimesahau, I'm not even thinking about it right now. But kuna ile, focus ya kitu moja alafu zero in naye. Kama mimi nimeanza tracking 2010. Ilikuwa 10. E construction, local. Ni make dough when I felt like I was rich and comfortable, 2015. 5 year in. 2015 ndikuwa 7 years in tracking. Naona sasa? From 2015, mazeni nimekuwa mtajiri ni aje. Tajiri sana. No. I'm not kidding. I'm 45, so usifeel bad. Kama uko 30 na mimi niko 45, jua you'll be rich too. See ati kuna rocket science. If you stick to it long enough, you're going to get rich. See, nobody will give it to you. You have to work hard. So ndio hivyo bana. So mimi nimekaa tracking sasa ni how long? 2010. Sasa ni 2024. Itakuwa 14 years. No. How long have I been driving track altogether? 16 years. So how am I not supposed to be successful? Ni crazy. I've been doing it for too long. Alafu kitu moja na tracking from, okay, this is what happened. 2010, I was a driver. 2011, nikanunua truck yangu. But that's the first year of business. I made a loss. 2012, nikaanza my official company as a LLC. Nikuwa sole proprietorship before that.
So from the time I became a LLC, I was making money, but I had a lot of debt to pay. So it's not like I wasn't making money in 2012. I was, but I had a lot of bills to pay. After 1 year, it overflow, so I would track it break down. It was an old truck. Nikalipa some debt, nikabaki na debt ingine carry over. 2013 nika carry over. 2014 nika carry over. 2015, I was debt free for the first time. Alafu with that truck, the old truck, I had so much money that when the truck broke down, I had enough money to buy a newer truck. When I bought that newer truck, imagine you could debt free. I had everything I wanted. Everything. No. Yeah, that's the question. So I'm a 45-year-old guy, been doing trucking for 12 years. So do I look rich to you? Yeah, I will be. Why? Because I've paid my dues. You know, if you stick to something long enough, you'll make money. But they come up with 22-year-old, 25, 30. So, oh, Maisha ni ngumu Kenya. Oh, I don't know what to do. Oh. Maybe you need to uproot yourself from Kenya, ujiplant place ingine, then you succeed. Sabu, how are you going to do something for 10 years and not make any money? You have to be crazy. No. It's a waste of your time. Do something else. Mwona sasa. So kama hii mambo ya DJ hapa hivi, nisema, okay, muenda I like music. What do? And I feel guilty. Oh, man. You know, I have extra money, but I don't know what to do. Na buy speaker. But then speaker zangu za pili, QSC. The first niliuza the first. Niliuzia best yangu, by the way. Endi akunazo. Yani DJ, by the way. I don't know if kuna video niko na yeye mahali. They post, I don't know, mention. Ya summer, they post. Nilio video aina mwelekeo. I don't know how to introduce the video, alafu ni post. Aina mwelekeo. So si ya Maisha states, ni yangu personal. I mean, you know that. Mutra could learn everything. I shoot videos in the dark, shoot videos in the morning, shoot videos in the evening, during the day, kwa event ya hii, event ya that. Najituma. Kwa nini? Not necessarily kukua. Okay, neza kwa filmmaker in the future. It's a really good job, by the way. You just work 3 months and you get paid millions of dollars. I'd love to do that. No. What's made me do that? Sabu, I have enough resources to buy expensive cameras. No, nakutuka you. So, 45-year-old akwe rich. Don't be surprised, man. Come on. 45. No. Man, we get better over time. So you can make sense, by the way. I feel like I'm lost in the sauce. Anyway, back to questions. I have to be rich. I'm 45. Nimekwati hustle 30 years. Maybe 10 years. What do you expect? Uta hustle na kuna reward? Uta get reward. There's no question. Uki hustle, it's inevitable. You run a business, you'll make more money. I make 3 times of what I need. I need a quarter of that money. So what happens with the 2/3? Now I invest back to the business. No. It gets better. It gets easier. That's the thing I'm trying to portray. Mr. Miyangi vlogging camera. Why should I use this? I can afford a $4,000 camera. So if I need to, and I feel guilty, I'm silly, but I need the camera. Get it. Oh, Audi. How long will you procrastinate before you know Audi? You procrastinate sana, by the way. I think for me to buy an Audi 2023, I wanted to buy that Audi 2019, by the way. But maybe something might come up. Maybe. You know what? Whatever, man. Mina buy gari, Mr. Kujua. What am I waiting for? So, Sidi Majaboti, 45-year-old and a millionaire, it doesn't really, what do you expect? Anyway, Ranti Maisha. Si majabu lakini, si majabu. If you come over here and you're 20, by 30 utakuwa millionaire. No. By 35 utakuwa millionaire pia. It's inevitable. It's inevitable. I don't think you're that dumb. Kenyans are very smart people. Even Tanzanians. Africans in general. Because Africans, you know where you're coming from and you know where you're headed to. Ukuja hapa hivi, any condition, you will be rich. I guarantee you. Man, I don't even know what it is. It's the easiest thing. ABC. Lemon, easy peasy, lemon squeezy. No. To the back to question. Nanda Quran sana, by the way. At least niko man Kevin niko peke yangu nasikia echo. Acha nimalize ma comments. Itakuwa sasa kama simalize ma comments nasikia guilty sana. Twende wapi? So when do you get host? Maybe okay, you need Johnson Kamau. Decide you leave truck. You can do that. You can live in your truck. Vincent, how does the government deal with insurance? Are you? Albo, kindly tell us in case you're unable to get a host. Is there a way someone can maneuver and get admitted to the US? Kama uko na green card, alafu una host, uta request for help.
haimaanishi you stuck, sababu guess what, suppose request for help, seme I can host you in my house, but umekuwa request umpata help in Minneapolis. The only thing I can't do ni kuhost kwa nyumba yangu. But if you're in the vicinity around Minneapolis, I'll come check on you. Come on, man. No. Taka nikununulie groceries, nikununulie ugali ya unga, nikununulie... You're here, man. No. I can't host you in my house, but if you're close by, uko kwa vicinity, I'll get you. Najua hivyo. I'll get you. Nagombana wife kila siku sababu, but that's your time. You need more time with the kids. Naambia wewe ni mzungu, utajuaje hizi vitu bana. Anyway. Bit mob. Hope microphone iko poa by the way. Nafikiri kama naongea too close kwa microphone. Niende wapi? Gato ni aje? Si ndio nafika. Okay, ashasema hivyo, it's raining. Thanks for the wisdom. Alafu kuna ako silent leo. Nikutaje? Ruth Kim yuko silent hapa hivi. Ruth Kim, they want live stream na wewe. Answer my questions kadhaa. Tukuweke on trial to bring lawyer, defense lawyer. Uambie, I'm just kidding. Ini Ruth, I'm just kidding. Ruth, wataka kuwajibu maswali fulani hivi kwa nini kwa live stream. Nikuweka on trial or something. I don't know. Tuleteka judge hapa hivi. Imefika hapa so nachanganyikiwa. Hapa hivi. Okay, Charles. Chalo ni aje? Kuja Kenya, I will host you kama ni solo. Chalo, nakwambia nikifika. Wewe ni boy wangu, nakwambia nikifika. Nataka niingie incognito, nikuje 2 weeks silently, sniper, alafu nirudi. Alafu sasa ndio nikam niambia sasa niko Kenya. Alafu sasa next time ukirudi sasa nirudi vizuri sasa. I don't want to come as a celebrity. Oh gee. So, I thought your wife is German. Oh, Ruth. Yeah, ni German. What do you think? Ni German. Jinake ni nani? Sema jinake. My wife, okay, acha niseme hivi. Grandmother of my wife, grandmother, ametoka Germany, East Germany kwanza. Umeona? Anaongea Germany bado. My mother-in-law ndiye amezaliwa hapa hivi. But grandmother yake ni Germany. So hapa Minnesota, okay, acha kabla kitu moja Ruth. Au kutembea Minnesota, sijiko sharudi Germany bado. My wife ni Germany mpaka ile mali wanaishi. Hiyo area yao ya US hapa hivi inaitwaje? Wadina. Wadina ni jina Native American. Wadina. Hiyo Wadina yote hiyo area ni ma German immigrants. Wote kabisa ma German immigrants. Kama hiyo unaona hiyo Oktoberfest ile kwa Germany, they have it here. Acha kwambie how German Minnesota is. Minnesota is so German that the number 1 church in Minnesota ni Lutherans. Where did the Lutheran church start from? Germany. Lutheran were the first number 1 kwa Minnesota Lutheran church. Hapa ni German immigrants. So she's German by the way. Budake ni from Norway, mamake ni from Germany. So si grandmother yake yani au itaiva familia yao. I'm quarter Germany. So yeye ni Germany, kumwangalia hata face yake ni Germany. Kama unamjua. Comments iko wapi? Lose comments. Sasa Ruth. Ama ulifikiri Germany ile clean Germany. Ni immigrant Germany. Nimefika wapi? Lose comments tena. My fingers. Ebu tuone tena iko wapi. Yes, send them to your wife's channel. Waone. Enda kwa inaitwaje? Acha niwataipia haraka. Inaitwa Tracker Mami. I think sijui details juu ndakuwa better na hiyo kitu. Na link. Ni Mgerman kabisa, Mgerman. Ile ukiangalia sura yake, mwili ni wa German. Wako na big bodies hivi warefu. Sasa nimefika wapi? Okay, ilikuwa wapi?